Welcome to another special overtime every time marching dance workout vlog with yours truly, Adrian Hannah Dragon, from Westmount Park in Montreal, Hog Island. Yours truly gonna load up. See, backpack is about 22 pounds. Then we're gonna rock and roll to the mountain on this March 13th. First and foremost, as always, I gotta say, I am grateful, thankful that my rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee. I said, rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee. I said, gotta say my gratitude for today. Rent is paid, paid my rent for the month of March. Paid my electricity bill, got food and coffee, and gonna go all the way to the mountain. Gonna rock and roll towards the sun, and you know, when we cross the street, we gotta turn our heads left and right. Turn our heads left and right. And the sun is shining, that's right. And see some of those, the youth, gotta salute the youth. The youth of the North American Collective Civilization, the youth. For the youth, we rock and roll today for my anonymous sister friend. Special march for recycling services. Go recycling services, go. The recycling services, public recycling services of North American Collective Civilization of that North America. Just before I saw one of those trucks, I picked up those recycling as they went on Sherbrooke, right there in the back of me south, now going north in the back of me south of Sherbrooke. And so saw some of those athletes, public workers, some of them public workers are athletes, and they picked up those bins, they put them in the truck. So I saluted, sang a little bit of rock and roll from the other side of the street without interfering with their business, without, of course, interfering with their work, and was on my way. Gotta get this, auctioning this for a man, gonna give half to the greatest woman that I know, my anonymous sister friend, as I march all the way to the mountain. Sun is shining, my Pope the King, grateful, thankful, rent's paid, electricity bills paid. Got food and coffee, welcome to this overtime, every time, marking workout vlog. Worth $1 million, gonna give 50% half to my anonymous sister friend, and as I go north, all the way to the mountain. From my dragon's lair, gotta say my gratitude. Grateful, thankful, overtime, every time. Gratitude is super important, and super important to stay hydrated when you work out, train, exercise, and calling Wall Street. Please give some charity, Wall Street. If you, of course, buy, sell, make $1 million on the stock market, give 10%, 100,000, that's 25,000 for food security, 25,000 for women's sports leagues, 25,000 for environmental protection causes, and 25,000 for LGBTQ causes. 4 different causes. 10% is, of course, 100,000 of $1 million. 10% is 100,000. Buy, sell, trade, future options, push. Saluting the farmers, the bakers, the nurses, the doctors, the grocery store clerks. When I go on these marches, as have been many a time since I died of COVID, and celebrating my victory over COVID, my surviving COVID, having survived COVID. COVID for me was very serious. It was like death, pestilence, and disease. It was like death, pestilence, and disease, like death, pestilence, and disease, COVID. So having survived and now marching to the mountain, of course, I got triple vaccinated. Super important for vaccine in public, saluting the public works as they go. See right here. Speaking of the devil. Let's go for that public works go. We're gonna fill up some potholes. And good job, merci, thank you. We gotta get that going, see. Gotta give them some salute, some shout out for the public works, clearing those roads, seize those muscles, and you gotta get a little bit of that labor, so it's always 24/7 for the farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, and all involved in the production, distribution of food, and all those, of course, who are now involved in the production, distribution of food, and all those who are involved in the public works that we just passed the corner. We saw public workers right there in the filling out the pothole, and that's work essential because the pothole can make that the car jumps if you got a baby. It's gonna make it more secure if you got a child.
Gotta make it more secure, and we cannot be too obsessed about security. We cannot be too obsessed about liberty. Gotta go dance together. Liberty, security, they gotta go dance together. Liberty, security, they gotta go dance together, you know. Liberty and security, they gotta go dance together. Liberty, security, liberty gotta be assured. You know, very few of us are, of course, worthy to fight in the cause of freedom. You know, freedom is, myself, I'm a work in progress. Freedom is a new thing, you know. Civilization is a privilege, and I'm grateful, thankful every day, you know, having survived COVID. 4 years already. 4 years already. Turn ahead left and right when you cross the street. It's been 4 years already. Still, wow. It's like 4 years. That's so long, you know. Wow, 4 years. 2020, mid-February until about this time, mid-February to about mid-March. I was very sick of the disease. So for me, it was like dying, and I'm being reborn. Nothing that I want to go back to. Besides, I got got that Asperger's, you know, double A parallel to double A Asperger with amnesia, RA retrograde amnesia, and I'm an athlete, an artist in parallel to Asperger with amnesia, double A parallel to double A trouble. And of course, I'm also a philosopher and a geopolitical analyst and theorist, independent, who's not perfect, far from it. Got some $10,000, 500 in debt, and you know, finally, March, paid my debt to the government of Quebec, because during COVID there was some finances, you know, so now gotta appreciate everything in terms of money, because money is to buy, sell. That was money fundamentally. Money to buy, sell, and if I do know somebody who deserves to live in houses like this, it is my anonymous sister friend. I'm a Swiftie. I love Taylor Swift, but my anonymous sister friend deserves to be 7 times richer than Taylor Swift, 7 times. You gotta turn left and right to see there's no car coming, you know, because it's circle, intercircle, it's kind of tripartite. So I gotta turn left and right my head, because you never know. Brakes can potentially malfunction. The brakes can potentially malfunction. The brakes, of course, can potentially malfunction. The brakes can malfunction, and of course, the brakes can malfunction potentially. And of course, it is possible that the citizen presses the accelerator instead of the brakes. So all these things are, of course, things which we gotta consider, and of course, we gotta take into consideration, and time and distance, space, and all the things we have. And of course, now I'm in the public, so I got added responsibilities, duties, and obligations, which under the normal circumstances of life would have not applied if I would have, of course, stayed in my lair, dragon's lair, sang some of that dance, rock and roll for the farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, firefighters, grocery store clerks, plumbers, electricians, public workers. It would have been not the same. Now I do the same thing, sing rock and roll for them and for my anonymous sister friend, for my allies and armies, pledge your allegiance to our family. And as I go to this mountain on this work, this is my work vlog going on these boots, new boots. Started wearing them a few weeks ago. They're good. The other ones I use. But anyway, if I do know somebody who deserves to be 7 times richer than Oprah, it's my anonymous sister friend. And like I said, turn your heads left and right when you cross the streets, because, of course, you never know. Brakes might malfunction. The citizen presses the accelerator instead of the brake by mistake, and brakes are not 100% sometimes. So just for the added dimension of prudence and security, because now, as I said, I got added responsibilities, added duties, added obligations, which are different, or there's additional obligations, duties, and responsibility for me in the public to be aware of certain of my fellow public citizens. They're my liberty and security to be in harmony, balance with their liberty and security. My liberty and security to be balanced in harmony and equilibrium with theirs, and then to interact, to do business, to associate, to not associate, to whatever, according to liberty, to will, and to all the multiplicity of other things which we have as a complex civilizations, and to be in harmony with nature, the things that we're working on, you know. And it's always a work in progress. The natures, the energies, the
competencies and everything that we have. But look at that beautiful Montreal. As you can see now, I'm on the mountain. West Mount is one of the three peaks of the three-peak mountain, Mount Royal, and we're surrounded by a big island. 2.5 million people in the metropolis, and you know I love to rock and roll for my home in this life and in the past life, and really as much as I am, of course, I can be a world citizen and universal. All I really know, of course, is the island of Montreal. Fundamentally, all my knowledge, of course, all my knowledge, my will is, of course, the island of Montreal. So I gotta turn my head left and right here before I traverse. Of course, make sure that we got an added prudence and responsibilities, which, of course, it is for me to cross the street safely and to be aware of the cars. They got a responsibility to do. This is an obligation. My citizen drivers, right? Fellow citizens driving, they got added responsibilities, duties, and obligations which would have not applied during the normal circumstances of life. Yours truly, as I go marching these steel toes all the way around the bout to Montreal, and we're an island surrounded by 2.5 million people. That's east, that's west, that's north, that's south. Around there you can see all the way to the south, and of course down there's the north, that's the south. I'm going east, coming from the west. That rainbow dragon rock and roll for the farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, all involved in the production, distribution of food as we rock and roll on the march. And grateful, thankful that my rent's paid, electricity bill paid, go NATO. Heard that NATO started out Operation Steadfast. Gotta throw that west side rock and roll sometimes, and we got work to do. Gotta get that LOV, you know. So many things I don't know, but like I said, pretty much what I know is the island of Montreal, and being on this island, a philosopher, struggled many years and suffered, struggled, and who knows, XYZ. I have so many things I don't know, but I do know that I've healed, recovered in the past years, and just marching, exercising every day brings me joy. And you know, I love working out, I love staying fit, and I'm an Aspie, so Asperger's, you know, people that were Aspies like me, part of the tiny minority, we got obsessions. So my main obsessions are, of course, the study of civilization or civilizational studies. Sports, dancing is my favorite sport, although I love boxing and women's hockey and men's and women's hockey, both hockeys, of course. On that ice, skate, skate, skate. Go PVHL, go Montreal, go 24/7, and of course also basketball and that gridiron football. And I do love the national soccer team of Germany, although I'm not big on soccer, right? Soccer. There's football here, is gridiron, North American football, that hud, go 49ers, go Niners, go Niners. We did good, very, very good, super good, can't complain. We only lost by 3 points the Super Bowl and in overtime, so don't get me started on that. But gift to charity, triple the cheerleaders' salaries, and support the Dragon Army, dancing goddess on me, blah, blah, blah. Turn your head left and right when you cross the street, encouraging all the workout, train, exercise. And we need to mass finance. I think we're at the point where we need to mass finance citizens' fitness. We need to mass finance citizens' fitness. We need to mass finance citizens' fitness by a public-private partnership, which is my initiative, blah, 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 which I've been calling for years now during COVID. And I've created my own workout training program system, which I'm proud to say it's effective, simple, and efficient, and requires no equipment whatsoever, which myself have performed like more than 372 sessions. You can see proof of work, hundreds of my workout training program video, and hundreds of my workout video, and which of course have seen, and gotta get it for that, and gotta get it for the X, for the Y, and for the Z, you know. So I gotta get my anonymous sister friend one of these houses, and I gotta say I just love these houses here. I wouldn't mind having one myself, but it's better now than where I used to live, and it's 1:56 p.m. and I've been on the march already for 1 hour and 35 minutes. So I started somewhere else. I've already been marching for an hour 35 minutes. Keep that in mind. This is always overtime every time, and it's always on that go. As I go, you come with me with YouTube, and we're grateful, thankful. Rent's paid, electricity bills paid, and I'm always meditating about what's happening now with the firefighters. Salute our firefighters from North America, saluting our butchers, saluting our bakers, saluting our cooks, what's cooking in the kitchen,
the cooks, the nurses, daycare workers. I say national defense, and national defense starts in the daycare. So I want to publish my children's books, and I hope the Canadian Armed Forces with all NORAD NATO forces support the Dragon Army Initiative, and we go together, read some children's books, and maybe change some of those diapers, because it's national defense, coast to coast, ocean to ocean is all I know. The Isle of Montreal starts in the daycares, you know. So, where to have national defense 21st century? Well, that's where it starts, with the children. You know, we are finding out my family, Quebecers Canadian, my big Quebecer family here, Canadian, and I am for world peace, and world peace, of course, starts, well, of course, it starts right here with me and you, and it starts with admitting our certain things, that myself included. I got aggression, but my brothers and sisters, I channel it, eh? My nano sister friend deserves to live in houses like this, and I channel it. I channel, I sublimate the aggression. I sublimate and I channel the aggression. I sublimate and I channel the aggression. I sublimate it. I channel it, you know. It's a constant thing, you know, sublimation and channeling. I do have aggression. I channel it, I sublimate. Two key words. Not to repress. Repress can make us sick ill, but channel it. Channel. Do push-ups. Do hugs. I work out, I train, I exercise. Right? Sometimes I'm still moody. XYZ. Not enough business. Not enough likes. Not enough love, but gratitude and some mysteries of this enormous thing we are in, called life, and this planet Earth. And I'm a universal spiritual teaching student as well, a mystic, but I don't know so many things, and so many things I have questions about. I have past lives, you know. I was born right here several times in Quebec, Montreal, a few times on the island before 1492 even, and was born twice in the United States post 1776, that way post 1776 in previous incarnations in the USA, and both times served in the United States Army, both times served in the USA post 1776. I've served both times, twice when I was born in previous incarnations in the US, when I've served in the United States Army post 1776. So now going on the drill. Thank you. My fellow citizens waved and gave me permission, priority to pass first, and I nodded, and I appreciate that, because, you know, it's the body is super important, and the cars, they might be fancy, take us from point A to point B. We're making new ones right now. How many cars are being made now today? Give me that electric, I'll take it, and that 1963 Cadillac to go together with 2024. And of course that Cadillac 1963, but it takes some of that old school with the new school, eh? It takes a little bit of balanced harmonic combination. Take, for instance, Hydro-Quebec. Maybe some of the electricity that I'm doing now, mentioned that is clean, zero pollution, zero emission energy, comes from one of those dams which were built across Quebec, La Belle Province. Maybe in the 40s, 50s, 60s, 70s, 80s, maybe in 1977, maybe in 1963, 1961, 1947, 1947. That gives me this laptop and electricity in the laptop, because I charged it earlier, put on those plugs, and having charged it, and it gives me all that energy and electricity, and of course give me that energy and that electricity for me to of course, to have this clean, zero pollution, zero emission energy for me to do all the things that yours truly I do. So gotta give a shout out to the electricians. Electricians, the plumbers, the bakers, the nurses, the doctors, all those involved in the production and the distribution of food, and all those, of course, involved in the farming, poultry, and coast to coast train conductors,
thinking about the train conductors now, and I put on the table first and foremost for the foundations of the first empire, kingdom. Let's North America unite that. Public-private partnership, support the dream, my dream, which is basically a call for a public-private partnership across the collective North American civilizational complex, across North America, for a public-private partnership in order, of course, to create two complementary covenant and cooperative institutions. And I'm laying the foundations on the table first and foremost. Kisses, kisses, kisses. Got 718 trillions of kisses credited from the forgotten goddess, which yours truly dances with the sun, and those are the creations. And gonna go drill now as we go all the way to the mountain. And again, your fitness journey commences, starts now. Super important to work out, to train, to exercise, and to be mindful, grateful, all the things we have. You know, civilization being a privilege. And look at that beautiful. That's a beautiful, beautiful, beautiful tall building. I really love the architecture. I really find it grand and majestic. And you can see part of the island there. You can see the river. I'm gonna let my fellow citizen cross and show you the river. That's south, south, south. Now I'm going north. I'm gonna take east. As I go from my lair, I come from the west. I go east, and when I go back, I go west. So I always go north, east, west, south somehow. Now here we are. You can see how beautiful those pictures are, and I'm actually gonna take some pictures here, but you can see we got great architecture in Montreal, so we gotta get that great architecture in Montreal, and we gotta get some more buildings. And of course it starts with the construction workers. Building starts with the construction workers. And so building buildings, and I'm a fan, you know, I'm a fan of those construction workers on those cranes. I sing for them that rock and roll 24/7. Sing rock and roll. Rock and roll -7. And we gotta salute our brothers and sisters in uniform. See, somebody gotta love them, and ain't nobody perfect, myself included. They're not perfect also. Somebody gotta sing a little bit of rock and roll for that 5050, that putting on that uniform, and calling all, of course, the Dragon Army Initiative, public-private partnership. But just, of course, that could be my cousin's family here in Quebec, and I'm not perfect, far from it, but we need to channel. And of course, for us to have laws and justice, I'm a centrist. It's a work in progress. Racism we have. If I can do some justice to my black brothers and sisters across Montreal, across North America, 13.3% of the population is black, and it's always a work in progress. It's always a work in progress. You know, the things we do, the firefighters, the security, the service. That's my call for the 21st century under the sun, with a new light for security and service. You know, they're human beings, and putting on a uniform, and they got feelings, finances they got to deal with, stress and exhaustion and fatigue, and it's even the crow grease. And we got to reconcile. It's to my brothers and sisters who got in the situation to lose their freedom and their liberty. You know, it's liberty and freedom is new, so we got to reconcile and get to business, because we got that coast to coast. Now I think of course, I'm a geopolitical analyst and theorist, and I foresaw the geopolitical fracturing and going into groups of geopolitics and kind of like tertiary groups, and we got to come together, North Americans, and make a deal, you know, make new deals to the table and channel that aggression, exercise, sports. You know, I always say you can say it in all things, and we got to be mindful of our speech, of course, what we say and how we do it and how we say things, but anger has to be channeled, you know, has to be channeled. Myself being Rainbow Dragon,
I always say we gotta channel it, and somehow we gotta exercise. Sometimes we don't feel that good. I've been depressed and suicidal. I know what it is to be depressed and suicidal. I know how it is, and it's of course always a work in progress. But 6 years ago, I got out of depression. I'm being suicidal. I got out of depression. I'm being suicidal, and what caused that event for me to get out of depression, I'm being suicidal, was traversing Canada coast to coast. So I saw how many things we got coast to coast, and I said so many things to see, to do. So I got out of depression. It was 2017. I was depressed and suicidal in 2017, and of course I crossed Canada coast to coast, and of course that event propelled me that I got out of depression. I'm being suicidal, and back then I was depressed and suicidal, and that event got me out of depression. I said so many things to do, to see, to write rock and roll songs, to write children's books, theory, philosophy, and of course crossing Canada coast to coast. Went out west first time in August 2017, 6 years ago. 6 years and a few months ago already. Almost 6.5 is gonna be soon. 6.5 soon. 6 months and 6 months. 6 years and 6 months soon. So I crossed Canada coast to coast, and that event got me out of depression. I said so many things to live for, to do, to explore here in Quebec, just in Montreal. So many things to visit and to see and to do, to give and receive pleasure and business, and you know, the body is a temple for pleasure and business and clean. So I started working out, training and exercising, and I've been on the fitness journey ever since. And that's it, rock and roll 24/7 for the butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, coast to coast. Calling for the Operation Northern Scorpio. And we got a Scorpio. The only Scorpio we have here in Canada is the Northern Scorpio. The only Scorpio we have here in Canada is the Northern Scorpio. Right? The only Scorpio we have here in Canada is the Northern Scorpio. We got a scorpion. Not the astrology signs. There's the astrological sign constellation as well. But of course, there is also a scorpion which comes all the way north. So, calling for the Operation Scorpio, citizen integrated public-private partnership for the Dragon Army's first and only operation, and it's blah blah blah, work in progress. You know, sometimes you just gotta do it. Rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee, and I'm right here, you know, and exploring, and always mindful, always mindful, always open for business 24/7. Anybody want to finance that I go up and down these stairs that I reach my second home? Let's see how long it took me, because I took a longer route. 1 hour 49 minutes. 1 hour 49 minutes. 1 hour and 49 minutes. Already marched more than the generals of NATO. Already marched more than the, gotta let the children, because couldn't see them coming, but coming with the family, so I got out of their way, so I going on the side. But anyways, it's been 1 hour and 49 minutes and 49 seconds. 1 hour 49 minutes and 49 seconds. 1 hour 49 minutes, and the route that I took is about 11, a little bit, maybe 13.3 kilometers. But anyways, anybody want to finance that I go up and down these stairs with rock and roll, dedicated to a cause? We rock and roll 300 times, and I'm gonna stay to the right. You know, just like driving, I can go like this and can go up. We've all been there. We're just doing it to kind of surprise them. There we go. So anybody want to finance that I go up and down those stairs 300 times? 300 times. 300 times. I go up and down. For a cause of your choosing, I can go up and down 300 times. Cause of your choosing, whatever cause. Or for the farmers, the butchers, the bakers, your mother, your father, your family, your bride, or
wife to be, LGBTQ family, rainbow dragon right here, rock and roll 24/7. For the farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, all involved in the production and the distribution of food. You can already start seeing through the trees a little bit of that beautiful city. 2.5 million people is a metropolis, like a small country. And please, 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 if you do come here, and I invite all, just do not pollute. Do not leave the garbage. Do not leave the trash in the forest or here, because we got rabbits, we got, of course, flora and fauna, and we got squirrels and rabbits. We got rabbits here, you know, bunnies, that bunny. So we got those, and we got squirrels, and we got birds, hawks, flora and fauna, and we got a lot of flora and fauna, and we got a lot of different animals, and of course we got somebody coming with those 7 dogs, and I gotta be careful because I get some allergies, so I'm just gonna take a detour, because although they seem to be on a leash, but I get allergies to certain dogs, except for poodles I can pet, but nonetheless it has a lot, so you're kind of going on that to get it. Got like 7 dogs, and you know, it's better if I just gonna circumvent to avoid, and to have my liberty, security, and the citizens' liberty and security to go with those dogs. Or, of course, some of those dogs are more furry. I got that fur, which makes me sneeze. As you see in one of my videos a few months ago, that he got close, he kind of jumped, and then I sneezed like achoo, achoo, achoo. So I get some allergies to certain species of dogs, you know. So I got my publik shining. Oh, yours truly. See, we got what I said. There we got it. That's a, see? In French, that's a marmotte. That's a groundhog. Coming out, man. He just came out. It is March. He's on the march. Coming out from hibernation. Wow. Coming out from hibernation. Just coming out. Coming out from hibernation. See? Right there. I don't want to disturb it. It's coming out. See? Wow. Always got that spot there. It came out from there. See? So we saw the first one. They're coming out from hibernation. Time to wake up, North Americans unite. Time to wake up from the night. Time for the North American unite. For the butchers and the farmers and the bakers and the nurses and the doctors and the grocery store clerks and all those involved in the production and the distribution of food. 24/7 rock and roll for them. For the farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, and those grocery store clerks, as the crows are the ones cheering this dragon on. Grateful, thankful as I made it now. On my second home, this is my second home, so please put the garbage in the trash if it is recyclable. Put it in those recycling bins, because we got plenty of recycling down here. And we even got to put metal right there, metal right there. And of course, if you have biodegradables also. So, wow, the sun starts shining strongly. I'm up on the mountain. On the mountain of the sun and the stars and the moon and 4 seasons. Grateful, thankful that my rent's paid, electricity bill's paid, got food and coffee. I gotta go straight to that hydrate, because it's been a few. By the time I get there, it's gonna be 2 hours that I'm on the march, and it's overtime every time, and always good to stop a bit, stretch a bit. Here we are, my second home, mountain. Marvel, I always love coming here, and you know where I live now, it's better. Where I used to live, there was lots of mold, M-O-L-D. So maybe that's why, maybe that's why, of course, I got sick. I was like sick, ill and diseased, and of course, get it out, and started working out, training and exercising, and always good to get that exercise, and get that good insides, and get it for the go, and get it for the low, and
Get it for the X and the Y and the Z, and start your fitness journey starts today. Look at those beautiful cedars. Fitness journey starts today. Fitness journey starts today. Fitness journey starts today. Starts now with a march, a squat, a push-up. As we go roundabout on this beautiful day, and the beautiful sun shining, and I am grateful, thankful that my rent's paid, electricity bill's paid, got food and coffee, and we're gonna discuss that DRT in a minute. But first, once again, I want to say, well, somebody wearing that red. Favorite color, red. Red gotta go with the black and the white on the rainbow. Thank you, farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, all involved in the production, distribution of food, all those train conductors now. I see the train conductors coast to coast, and for the teachers, thinking about all the teaching done now on the daycares, and the nurses, the nurses and the bakers and the cooks and all those involved in the distribution and the pollution of food, and super important. I see my fellow citizen wearing some red, saluting, going on a jog. It's good. You come here, and here we got some nice, beautiful, majestic trees. Look at those big ones. They're so big, and people come here for happiness, and it's always a nice environment, and the air's fresh, and we get this piece of jewel here in the midst of all the concrete jungle. In the midst of concrete jungle, you get this jewel, and time to inhale, and we got this new deer that's built from the public works. It's very nice, and you got that skating rink, but of course now skating is season's kind of skating over, but stuff was done. And here you can come and work out, train and exercise freely and enjoy your freedom and exercise, and get extended to the right, and gonna go drill it, and we're gonna discuss that DRT. Let's go for the DRT. The DRT theory, yours truly, is the only solution financially. Now I'm gonna discuss it, and we're gonna switch to that French because we love Province, but you gotta be a little bit on that patient. So the DRT theory stands for debt refusion theory, and I've concocted it, written in the past years. And the curse of Asperger's has some blessings. My blessings of Asperger's is that we are obsessed, although like myself included, I've struggled with maintaining friendships, employment, and other struggles of that manner. But nonetheless, of course, we are super good, and we are excellent at some things, not so good at others. Like we get too close to people for comfort, and we get too close to people for comfort, and we get too close to people for comfort. We repeat things twice, 3 times, and we're obsessed about certain discussions. And of course, we can stare too long. We have a tendency to stare. Look at that beautiful sky. We have a tendency to stare, to stare, look too longly, but it's not intentional. It's Asperger's, and of course, there's no medication for Asperger's. One has to work to know the symptoms and know itself, and know Asperger's and the condition of Asperger's. And that is the condition. So that is the condition, and I know I have it, and I'm working on it these past years, and I've been working on it, and we continue to work on it, and we continue to work on that drill. Present to you the curse of Asperger's, which can be a potential blessing in disguise. For us, of course, to have a resolution, an impasse, breaking of the impasse, the financial and impasse of whatever we have and whatever exists and
whatever we do as a collective civilization of North America, and we can extend it beyond for the world. But nonetheless, I'm speaking as a Quebecer, Canadian, North American. Personally, I do not see myself as a member of a diaspora. I'm a Quebecer, Canadian, philosopher, mystic, many past lives, many incarnations, but I do not, of course, progress to say that I am a member of a diaspora. This is Quebec. Montreal is my home. Canada is my home. And in this life and in the past life, and of course, right here, right now, I can be a world citizen and for world peace. But everything, mostly what I know is, even if I struggled and was literally for years with one foot in the streets, one foot in the libraries, and I've studied, learned hundreds of books on philosophy and theory and philosophical theory and whatever have you, and gotta get that drill. And so here is the theory, which of course is my theory, which is called the DRT, the debt refusion theory. The debt refusion theory, right? The debt refusion theory. So now I'm going to show you all the debt that exists in Canada. So all the debt that exists in Canada, of course, all the debt, the public debt has reached record levels, and I'm going to show you the amount of interest that we pay to service the debt. So this is the amount of interest that we pay, the debt servicing, in other words, to pay the interest. Look at the number. The number is 2020, 2021, 20.3 billion. A billion is 1,000 million. So that is, of course, the amount that we pay, of course, for the amount that we pay to service the debt, in other words, to pay the interest. So in 2020, 2021, it was 20.3 billion. A billion is 1,000 million, got 9 zeros. 2023 to 2024, it was 46.5 billion. So 3 years later, it more than double, because double what was in 2020, 2021 budget, 20.3, double 20.3 is 40.6. It more than doubled to 46.5 billion. A billion is 1,000 million just to service the interest. This is the official numbers from the Bank of Canada. This was taken November 22nd last year. See, that is to pay the interest on the debt. This is not sustainable, it's catastrophic. So focusing on solutions for me as an individual to secure, maximize my potential and my health, my well-being, taking everything, my sexuality included, which is rather rainbow. Love that BDSM switch, rainbow style. Love that BDSM switch. You know, I love that BDSM switch. I'm open about it. I have, because I don't want nobody, China or Russia, secret services to have anything to hold against me in that matter. You know, it's been free like that, so it's nothing to be ashamed of. Just consent and hygiene, consent and hygiene, consent and hygiene. But yeah, and look, if there's no children around, but yes, I did masturbate this morning, and I fantasized I was being, you know, BDSM stands for bondage, domination, submission, and sadomasochism. BDSM is a sexual practice, which many, I don't know how many percentages, not that many indulge in, but that's what I like. And friends with benefits only. Allies, non spiritual allegiance to our family. Allies, non spiritual allegiance to our family. Allies, non spiritual allegiance to our family. But it's an education. It's important. So, and again, here's where you need to put the recycling. So please, if you have cans, put it there. Put it there. If you have cans, of course, put it there. Have cans, put it there. Right. Have cans, put it there. Have cans, put it right there. Just recycle, compost, recycle, all that. So the DRT theory explained now. So I digressed a bit. So keep in mind, my DRT theory contains what's called monetary integration theory, which in, of course, finance. Monetary integration is, of course, what they did in the European Union. So the Germans got rid of the Deutsche Mark, Italians got rid of the lira, and the French got rid of their francs. Other European countries as well. I believe more than about 28 now. 28 now. About 28.
Yeah. So the DRT theory, debt refusion theory. Take all public and private debt. Refuse it. Yeah. Anyways, the DRT theory. Take all private and public debt, refuse it, create what I call the universal exchange unit. So, my DRT theory explained. Just paused the bit because I heard some songs and something about NORAD, NATO, steadfast. Steadfast NATO, you know, gotta get that. Steadfast NATO. Steadfast NATO. Steadfast NATOs. The DRT theory. Take all private and public debt, refuse it, create what I call a universal exchange. So keep in mind that my theory, the DRT, standing for debt refusion theory, the debt refusion theory stands for, of course, the DRT also has what's called monetary integration theory. Monetary integration theory. Monetary integration theory. So the monetary integration theory is exactly what was done in the European Union. The Germans got rid of the Deutsche Mark. The French got rid of the franc. The Italians got rid of the lira. So all that happened, of course, and more countries adopted and put the DRT, the debt refusion theory. The DRT, the debt refusion theory. The DRT. Actually, monetary integration, so they did what's called monetary union. So my DRT contains monetary integration theory, which they did with the euro in Europe. Many countries adopted. Some kept a dual system, the old and the new. Well, yours truly right here is from the old and the new together. Sometimes the old school gotta go with the new school. You know, they gotta go with the old and the new. The sun's shining. Still king, my pope.
Anyways, the DRT, debt refusion theory for the creation of the UE. Take all private and public debt, refuse it, create what I call the universal exchange unit, the universal exchange unit, the UE, universal exchange unit. So take all the private and the public debt. My debt is DEBT, my debt as a public citizen. I got 10,500. I got 10,500. I got $10,500 in debt. So my debt, your debt, our debt, collective, all Canada, United States, Mexico, Haiti, and all North America. I'm speaking from the North American perspective. All that debt put together, the private and the public debt, since the United States dollar is still the currency of choice for world trade, international business, and global commerce. The currency still is for global commerce, international business, and world trade. International finance, currency of choice is still the US dollar. The United States dollar is still the currency of choice for the World Bank and the global business and international finance, and for import and export, right? The United States dollar still is challenged, very hardcore nowadays, with possibly new emergent currencies put together, but there's been challenges, but still is the number one, the US dollar. So we will do the debt refusion theory. We'll take all the public and the private debt and we'll refuse it. We'll refuse it. We'll refuse it. We'll do, of course, a refusion, and we'll do, of course, the DRT, the debt refusion theory. So we'll create a common currency. So we'll take all the public and the private debt, my private debt, your private debt. Of course, we'll convert it, and of course, we'll do the conversion. So all the debt, the public and the private debt, right? All the debt. My debt, 10,500 debt, and yours and ours, and we'll do put it together, mix it up, and we'll do, of course, a fusion, and we'll convert the Canadian dollar, public and private debt, to US dollar, Mexican peso, all the Mexican debt, pesos in US dollars, Haitian gourd, and whoever wills, NORAD, NATO style, Bank of International Settlements, and all that public and that private debt will be the initial money supply for this new central global North American central bank, a new financial institution, to issue a new currency, which will be called the UE, U.E.U. the Universal Exchange Unit, based on the US dollar, preferably by biometrics, the hand, eye, and the voice being unique biometric identifiers. That's why I'm calling on my Scorpio brother Bill Gates, and Google, all institutions and organizations to support the implementation of this theory, the DRT, for the creation of the UE, the Universal Exchange Unit, preferably by biometrics, preferably by biometrics, the hand, the voice, are unique biometric identifiers, and of course, to issue the Universal Exchange Unit. Then we'll freeze all the prices of goods, price of bacon, price of bread, price of milk. Will standardize, and that will fight inflation. Just an interjection here that in a parallel life, I know all about supercomputers, antennas, microchips. I build, design supercomputers, solar created with the sun, the kingdom of now shines, and solar created supercomputers and microchips and all things of satellites in a parallel life. And gotta get that SUN. Sun now rises, sun now sets, and we gotta get it for the X and get it for the Y and get it for the Z. But back to here, I'm a philosopher, geopolitical analyst, and theorist, and independent fitness captain, rock and roll for bakers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, for the farmers, and for all those involved in the production, distribution of food. Rock and roll. Back to the DRT. The DRT stands for debt refusion theory, and is the only solution, my brothers and sisters. Now where we are financially, economically, I can say that there's no solution but my DRT, the debt refusion theory for the creation of the UE, which my debt refusion theory also includes what's called monetary integration theory. My theory
also includes monetary integration theory. So again, take all the public and the private debt, my 10,500, yours, ours, collectively, and of course, do the conversion to US dollars, all that debt, public and private, refuse it. That initial money of all the debt, the public and the private, will be the initial money supply, for this new global central bank. So that will enable us with that money, and then we'll set also an interest rate level of 10%. So also set the 10% interest rate, the 10% interest rate, maximum 10%. It could be 9.3, 7.7, it could be 1.56, 3.33, 4.18, 7.18, whatever it is. It can be, of course, one of those numbers. So whatever the number is, it could be less than 10, but 10% maximum after we implement the DRT, 21st century solution. Pro-labor and love, universal revolutionary centrism, private-public partnership for the dancing goddess and the dragon king, this independent aspect with amnesia, that rah, retrograde amnesia, and artist and athlete, philosopher, implements the DRT, the debt refusion theory, for the creation of the UE. So yours truly is right here on the mountain, seeing Montreal, big metropolis, big city metropolis for those public works, and seeing my brothers and sisters coast to coast, saluting the farmers, the public workers, truckers, the bakers, the nurses, the daycare workers. Look at that beautiful black and white. Hey, look at that beautiful black and white with some gray on it. Chirp, chirp, that bird. Chirp, chirp, that bird. Chirp, chirp, you bird. Beautiful. I love birds. See, we got flora and fauna we got to preserve, and got some hawks as well. And we also got, of course, not only hawks, we got crows. We got hawks. We got this Montreal, and got my fellow citizen biker. Good for you. Bike. Bike on, and gotta give it for that DRT. So once again, explain the DRT, debt refusion theory, the DRT. Take all the public and the private debt, refuse it, create what I call the universal exchange unit, the UE. Universal exchange unit, the UE. Universal exchange unit. Preferably by biometrics, like I said. So take all the public and the private debt. My private debt as a private citizen, got 10,500. Your debt, our debt, Canada, United States, Mexico, the islands of North America, collective civilizational complex, the complex of North American civilization. Of that North America, I mean US. All the debt, public and private, that number converted to US dollar, all the Canadian public and private debt to US dollars, Mexican peso debt to US dollars, all the Haitian gourd, US dollars. And with all that money will be the initial money supply in circulation, the initial money supply for this new currency, this new bank, which will issue, new financial institution, to issue this new currency based on the US dollar called the UE. Universal Exchange Unit. Preferred by biometrics, the hand, the voice being unique biometric identifiers, and of course, doing that refusion. And so DRT creating us, being able to finance with this mass reconstruction of the highways of North America, potholes, aqueducts, parks, put some colors, and get that satellite defense system up in the sky, get that satellite defense system in the sky, get that satellite defense system in the sky, get that satellite defense system in the sky, and get that public partnership, Dragon Army, Dancing Goddess Army, support the dream, the Dancing Goddess, and the Dragon Kingdom, support the dream, the Dancing Goddess, in the Dragon Kingdom, the dream for a public-private partnership, for the rebirth of Quebec, Laval Province, for the collective North American civilization, for that rebirth, and get it for that DRT. Encourage my fellow cyclists to get out some pedals, and I always like when I see citizens going a little bit on the jog, and this day it's a bit like 7 degrees, but it's really nice. So just gonna take a little bit of pictures right there and see if the poem is there.
Hey, salut. Ça va bien? Ça va, ça va? T'as-tu vu la poésie, le poème? Oui, c'est la première fois que je la lis. Ouais. Je comprends les saillies, ben, oui. Ouais. Il y a des poèmes partout comme ça, en arrière, de toutes les bords, le côté ici, ouais, puis ça suit, genre en cours, là, mais c'est quand même, ces poèmes-là, c'est des années 1800, genre, c'est du français québécois des années 1800. Oh, wow, ok. C'est pour ça, c'est un peu de, ouais. Ah, merci de me le dire. Je vais revenir à pied au printemps. Là. Le printemps, c'est mieux. En haut, le long du chemin ici, là? Ben, chaque chemin que tu vois comme ça, Ouais. jusque là, Ok. il y en a. Puis tu vois, mais ça dépend parce que toi, tu fais du cyclisme, là. Ouais. Mais il y en a aussi dans la forêt, tu sais, où il y a les égouts. Ouais. Ah, je vais aller explorer au printemps, c'est une Ouais. bonne idée, ça. Il y a les égouts, puis il y en a partout, là. Il faut juste que tu saches c'est où, là. C'est une belle montagne, c'est fun, ça. J'ai hâte à ce qu'ils ferment la route ici. Dans une couple d'années, ils devraient couper le trafic un peu, ça va être calme. Allez, ouais, allez. À une prochaine peut-être, hein, bonne journée. Toi aussi, pareillement, là, pareillement. What a beautiful city. So back to the DRT, the debt refusion theory. For the creation of the U, we take all the public and the private debt, create what I call the universal exchange unit, preferably by biometrics, the hand, the voice, and the unique biometric identifiers. Here on the mountain and get a little bit of that conversation with nature, you know, with my nature, your nature, our nature. You know, I got darkness, I got aggression, I channel it. I fight my own battles, eh? So if anybody want to box Donald Trump on the list first, and Donald Trump and Tyson Fury, I'm willing to get in the ring with Tyson Fury and just had exchanges with my fellow citizen, and he smiled and I smiled back and said hello, and I told him about the poems. If he's into poetry like that, if he's not into poetry like that, well, if he's not into poetry, then that's it, that's all to get it for that rock and roll. So going for the sun and singing some French rock and roll English 24/7. Fellow citizens there passing and exploring on the mountain, getting a little bit of drills. And if you don't know, my fellow citizens, maybe they have so many things built. Maybe they're architects building some of those architectures that I like. So it takes a little bit of that old school, you know. It takes a little bit of gratitude for, you know, for those who were workers of the 40s, after the Second World War, till, you know, 40s, 50s generations. And we need a dialogue because it's a lot of things. Change sometimes it's hard, but we need a little bit of that old school, like fitness. My fitness journey always starts today, and see, I'm an Aspie, so I do kind of gestures which can probably maybe even trigger people who don't know what it is, and you know, getting the trigger, but it's XYZ, and back to the DRT theory, the debt refusion theory. But back to the debt refusion theory. So the debt refusion theory for the creation of the UE, so take all the public and the private debt, take all the public and the private debt, refuse it, convert it to US dollars, create what I call the UE. The initial money supply of the UE will be all the public and the private debt, and of course they set an interest rate limit of 10%. 10%, it could be 7.70, 3.33, 1.56, 4.18, 7.18, 9.3, 1%, whatever the case may be. But maximum 10%. Standardized, freeze all prices of milk, chalk, whatever, the goods.
bread, butter, bacon, bread, butter, bacon, bread, butter, bacon. So freeze all the prices. That point in time start now. So that's why I'm asking on all my Scorpio brother Bill Gates, Scorpio brother Bill Gates of Black Hawk, Black Rock, Blackstone, and Black Rock are two different financial institutions. Scorpio brother Larry Fink. Another Scorpio brother is Joe Biden, Scorpio, Joe Biden is a Scorpio. Support Federal Reserve Bank, the Bank of Royal Bank, the Bank of Canada, all the private and the public institutions. All the private and the public institutions, banks to create the UE. Solution. Because you saw when I introduced how big the debt, the servicing that is paying the interest on the public debt has gotten us. It's gotten us to the point where it's not sustainable. So the DRT is the only solution. See, the curse of Asperger's turned into a blessing for me, for you, for us. For me, for you, for us. The DRT is the only solution. There's no other solution at this point in time. So see, the curse of having Asperger's made me obsessed about a few narrow interests of topics. So mine are studies of civilizations, geopolitics, and the study of civilization. And of course, when you study civilization, you study public finance. So now the North American civilization has gotten in the western, if you will, west and west side. That is that we got public finances, which we pay so much interest that there's no other way but the DRT. So that curse turned to a blessing. I present to you the DRT, the debt refusion theory, to be implemented for the creation of the UE, the Universal Exchange Unit. There's no other way but the DRT. And with the Universal Exchange Unit, we'll be able to mass finance rebuilding of parks, infrastructure, and finance the two complementary covenant cooperative institutions. The Dragon Army, North American Citizen, Integrated Social Security Service first, Dragon Army, Security and Service, defense only, Dancing Goddess Army, defense, security only. Yours truly, right from here, joyous, and I live an austere, simple, severe 21st century Spartan rainbow dragon lifestyle. I'm happy when I see people holding hands, working out, training, and exercising, you know. You're free to do so in Canada, Quebec, Montreal, and the mountain, and hold hands to kiss and, you know, make out. But make out, you gotta be aware, not certain limits. There's certain limits which certain limits when there's children, families, gotta be aware. But you can kiss, you can hug, you can massage necks, whatever. Kiss good, you know. That's okay. And that's a good activity. Because if somebody making love now, whatever, NATO West Side, throwing that Jen Stoltenberg, Remy rock and roll, tap you some back on the back, a little bit of rock and roll, give some love. I want to hear General Secretary NATO said, love our troops, make love. Some big hugs before you put on uniform. You know? What are you fighting to save for? What are you putting the uniform for? Putting the uniform, Canadian Armed Forces for, first and foremost, starts with the daycare national defense. Right? For defense. Dragon Army, we channel the aggression, we'll put some on hugs, that's the motto. My motto is overtime every time. I'm not perfect, far from it. There's so many things which we do, and so many things which we enjoy, so many things which I enjoy, and coming back to life. I've been depressed and suicidal. Across Canada, there's so many things to do, and I've got retrograde amnesia, so I don't know, at youth, adolescence. For my writings, I do have writings journals. I remember mostly the past years. So, remember mostly the past years. So, the past years being right here, and
of course, getting that drill. So it's always good to encourage citizens to do a little bit of that workout and to exercise, and super important fitness, sexual health as well, sexual liberation. Yeah, I suffered, I struggled. I've been out for years now. Gay, androgynous, pansexual, rainbow dragon is gay, androgynous, pansexual, rainbow dragon is gay, androgynous, pansexual. I love my BDSM switch. That's it, that's all. And consent, hygiene, consent, super important, hygiene. And we need to channel, just like aggression and sexuality, we need to channel and understand my nature, my desires, wills, lusts, hidden lusts. Can go with hidden fears, somebody else's, and consent, and hygiene. Well, we gotta get that here, we gotta get that there. Civilization is a privilege, and gratitude is super important. So I'm on the mountain now, admiring those big tall buildings, and always imagine how they were built and how we're gonna build some more. And public works, what they're doing now, always thinking about the farmers, always thinking about nurses, seeing those firefighters salute, seeing the butchers, seeing the bakers, seeing the grocery store clerks, seeing all those involved in the production and the distribution of food. We got a channel. My brothers and sisters who lost their liberty and incarcerated, well, I got some North American, see the Crow approved, Crow, my legion approved, pledge your allegiance, legions to our family. Do the North American Criminal Rehabilitation Act, North American Integrated Criminal Rehabilitation Act, the North American Criminal Rehabilitation Act. We got roads to rebuild, we got bridges to rebuild, we got parks to build, we got paintings, we got bridges. How about those bridges which were built? So much work, public works, steel and metal, and the trains, all the trains which were built, the trains there. Public works picking up the recycling today. Go! Sanitation, go recycling, go. Recycling, public recycling service workers. See, like these ones, the public recycling in my neighborhood. I got 3 services I gotta be grateful for. Recycling once a week, compost once a week, garbage once a week. So thank you to those picking up the recycling. They're athletes. Pulling them in those big trucks. Those big trucks, they load them up, put them in the car, the big trucks, load it up. It gotta take a little bit of old school with the new school. Here we reach my second home, gonna go hydrate. So that's public works, we gotta get more integrated. Sun shining good, and maybe do some workouts. Switch to that French because we ain't like that province, but we gotta get that hydration. Bonjour. Tu peux en prendre, moi aussi? C'est pour le public? Ah oui, en bas, il y a un présentoir. Ah oui? Ah oui, c'est full. Là. Vous pouvez même, c'est plus facile peut-être de choisir pour vous. Ok, parfait, Montréal, je vais aller vérifier. Carte de Montréal, le guide et tout. Et c'est plein bien beau. d'activités. J'ai vu le petit loup blanc, je me demandais c'était quoi? Ah, Parc Omega. Ah oui, ok. Oui, à Montebello, ça c'est Ok. très bien. Ouais, mais on a ici aussi des lapins. Hein? Ah, merci. Ah, merci. C'est juste celle-là que je voulais dans le fond. Parfait. Merci oui, beaucoup. bien ici, c'est parce que beaucoup de Montréalais ne connaissent pas ça ici. Ah ouais? Je trouve. Ben, Il y a des lapins. J'ai déjà resté à Montréal. Ok. Le parc du Mont-Royal, c'est une richesse. Ah, ben oui, mon cher. C'est notre Central Park. Ouais, c'est my second home here. C'est chez nous ici. Oui, oui. C'est comme ma deuxième maison, on dirait ici. Ben, tu sais, t'as ça en plein cœur de Montréal. Là. Ouais. Les villes, c'est plutôt rare. Ouais, j'aime ça venir faire l'entraînement du rock and roll, puis je médite, hein, tout ce qui se passe, tu sais. Oui. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans les fermes, dans les pompiers, tout ce qu'on a, c'est un privilège. Hein? Oui, exact. It's a privilege, buddy. Love you, man. Take care. Yeah, you need some help bringing it down? T'as-tu besoin d'aide? Non. Pas grave. OK. Ça va me faire plaisir de vous donner un coup de main. Là. Oh, écoute, merci. Ça va fait plaisir. So that was a little bit of a nice encounter with my fellow citizen who's delivering some information. And it's super important to get informed about the things that are
happening, you know, in the world and everything that we have here in the parks. We got lots of flora, lots of fauna, and I offered him some help because it kind of looks steep, and I like to offer help when I can, you know. If I can, I'm gonna offer some help if I can. Here is good that that's there. See, that's public works. To be careful, juste qu'on soit prudent ici. Même si les travailleurs publics, vous voyez, pour notre sécurité, ils ont mis pour pas qu'on tombe. For our security, they put so that we don't fall. See, so that we don't fall down, pour pas qu'on tombe. C'est pour nous, ça, qui ont mis le produit pour pas qu'on glisse. Merci, thank you. It's for us that they put that, so thank you. Gotta say that thanks. Donc on dit la merci. See? They see and hear when I come. I always sing that rock and roll, the 41. Forward, I gotta get that hydrate. Gonna get that hydrate. Yeah. Let's get it for the butchers, for those bakers, for the truckers, for the nurses with some love we got. I gotta sing it for the melody, gotta sing it for you see. And it is 3 o'clock on the sunshine on the beat. We gotta get to that 3 o'clock as we go up roundabout. We're gonna go in the back and we're gonna switch it to that French because we're in La Belle Province. But we hit it up for that 3 o'clock. In a minute, maybe. Made it to the top, gonna see the city. Take some pictures. And that's it, that's all. Rock and roll. Another drill, another overtime every time away. So we're gonna switch to that French. So you know we're gonna do some push-ups here and there. Gonna go back around the bow. Push-up style. What time is it now? Time is it now? That's that time. Let's check. Time for me to take some pics. 2:59. There we go. Is that German? Sorry to bother you. Is that German? Wow, that's so nice. I speak a little bit. Sorry, I didn't want to bother you guys, but I was just curious if I was able to detect the language. Yeah, that's cool. Alles ist gut, ja? Alles ist schön? Schön? Ja. Mein Name ist Adrian Hanna Dragon. Du bist? Ich bin Annika. Ich bin Annika. Ich bin Helene. In Helene. Denn zu kommen Sie Berlin, ja? Ich komme aus München. Ah, München. Ja. Du? Auch München, ja. Auf München. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 20, 13, that's it. Alright. Yeah, man. How's you guys coming here to Montreal? I'm doing an au pair year here, so I'm already here for 6 months. Nice. And she's visiting me for 2 weeks. I came yesterday. You see? Oh, yes. Oh my god. I like the soccer team. Yeah. I like the Deutschen Bundes, the Liga, the national soccer team. Yeah. I like it. Okay. I don't want to bother you, just I wasn't sure. I wanted to It's okay. practice a little bit. Yeah. Okay. Have a nice day. Was ist das? Was ist das? I'm shy. Das ist rote, ja? Rote.
Color, favorite color? Yellow. Gelb. Blau. Blau. Mine is rote. Oh. Meine ist rote, das ist gut. Meine ist Ja, rote. das ist richtig. Was? Okay, das ist zurück. Zurück in plane. How do you say it when you go back? I want to ask you, when are you guys going back? Was ist dann der zurück in Deutschland? Wann fliegst du zurück? Wow. That's the question. Okay. Yeah. Well, I'm glad that you guys came here because I really love, this is my favorite view. Yeah, it's Yeah, it's beautiful. nice. It's beautiful. Okay. Love you guys. Ich liebe and keep on loving and hope you have a nice stay here and meet new people and eat a lot of poutine, you know. Yeah. You guys speak Québécois, speak French? Yeah, I can speak French. Parlez français aussi? Ouais. Ok, d'abord c'est beau. Je pensais que vous étiez des touristes, genre. Ah non, je suis ici pour mon français, mais c'est un peu... Ok. Ouais. Ciao, ciao. Français. I always like to get a little bit of a German speaking, so I gotta get that German a little bit. So it's always fun, you know, to get a little bit of. I should tell them, you know, I got Asperger's and I can be a bit strange, you know. For questions and obsessed, and I should say, you know. Yeah. Well, we're gonna switch it to that French in a minute, but we're gonna just sing a little bit. Just gonna go to sing a little bit out here where we can do singing a little bit right here. Ready? And here we are at the top of the mountain on the clock. Favorite house in the sun shining. On this march, you know the flags. Flag of that dragon rainbow. Gotta sing it for the farmers, for the butchers, for the bakers, for the nurses, for the doctors, for the hydro. Hydro Quebec, for the lovers, for the construction workers, they be on steel toes. For the butchers and the bakers and the nurses and the doctors going on those trucks. For the food and for the farmers, for the nurses, for the doctors. For that public works, you know we sing it 24/7 melody. For the bridges, for the bakers, for the nurses, for the cooks. I see them for the firefighters on the trucks up in the look. For the public works, changing those aqueducts, nobody shook up in the melody, shook up in the trance. I'm in a rock and roll rainbow dance. On the island, on the mountain, on the island, that's an island. You can see the river.
Can't you see the river? Can't you see the river? Can't you see the mountains? For the goddess, gotta kisses, gotta goddess, gotta kisses, gotta goddess, gotta disses. They don't kiss it, kisses in the hooks. For the dance, up in the light, up in the satellites, let's go. Elon Musk, that dancing goddess and that dragon for that Elon Musk. What they say up in the day to dusk. Up in the day to dusk, up in another dusk, paint a rainbow, paint a dance, up in the trance, up in the lens, up in another scope, up in the say. Up in the everyday, up in the everyday, up in the nerd we say, up in the nerd we say. We can go up in an everyday, we can go up in an everyday, you can get up in the 7 day. You can get up in the 7 days, you can lay up in the 7 waves, you can lay up in the 7 trays, you can lay up in the 7 days. For the butchers, for the bakers, for the nurses, for the doctors, for the nurses, for the merchants, for the burgers, for the truckers and the burger, for those flipping some burgers. In this fast foods, in the restaurant, for the farmers, for the nurses, for the doctors, for the leeches, for the us. Gotta say another spell up in the lane. For the lane up in the love, for the North Americans we got it. Yeah, ready to rock and roll. Vous êtes prêts pour une autre chanson de la belle province avec le ton. Voilà les archanges, regarde la montagne. Puis ça danse, puis ça chante avec le soleil, mon papa qui danse, puis ça brille. On fait dans un cercle de l'amour pour que ça fasse. Et notre ville pour les camionneurs, puis les enfants dans les garderies. De la renaissance, pour que ça fasse ensemble des mains en avant, puis dans le pas. Du rock'n'roll, les montagnes, puis ça danse, puis ça jase, pas avec un bisou en France. Pour les infirmières, les camionneurs rapides, les boulangers dans les boulangeries, ça serait bien ici. Pour les amoureux de chez nous, de la belle province, pour ça danse comme un fou. Avec de l'amour, on fait des loups, hey. Des bisous puis des chatouilles, ou des travailleurs publics, je les vois qui ont construit. Ben regarde, c'est l'île de Montréal puis des ponts. Puis les bateaux, les infirmiers, les camionneurs, les travailleurs en construction, c'est grues. Les grues, le gratte-ciel, la pyramide, vous voyez, puis les montagnes, puis le soleil brille. Puis ça fasse une autre danse, avec tous ensemble, sans gêne, puis la reine de sa lance, puis les baleines qui viennent d'en haut, oui, la montagne, ensemble. On va pouvoir les bouger, Québécois et Québécoises. Faut que je dise, s'il vous plaît, pour les mains dans les airs, pour les marins, pour les bateaux et les infirmières, les avions, les camionneurs, les boulangers, électriciens, ça électrique. Et les charpentiers, ben, ça construit, ça bâtit, avec des marteaux, puis ça va être des tables, des chaises, des fauteuils, de la faute, pas de faute, sans grave, c'est pas grave, si ça peut danser. Qui tape des mains, c'est pas grave si ça n'a pas dansé, qui fait juste, qui tape des mains, puis la tête, ça bouge de la gauche à droite. Pour les pompiers, les camionneurs, puis les la belle province, le soleil qui brille. Tous ensemble pour la renaissance de l'Amérique du Nord. Côte à côte, défense, lance, le dragon que vous chante, amour, et voilà, on va être de retour, on va faire une petite tournée, puis on va faire de la version en français maintenant. Donc, on est ici, on est sur la montagne, on est déjà ici. La gratitude en premier, quelle heure qui est? C'est l'heure de la gratitude. La gratitude, mon loyer est payé, ma facture d'électricité est payée, puis j'ai du café et du thé, puis on va faire le tour. Puis on va venir faire de la danse. Mon café est payé, je veux dire, ma facture d'électricité est payée. J'ai payé mon loyer est payé, ma facture d'électricité est payée, puis j'ai du café, puis du thé. Et j'ai la gratitude pour les fermiers, les camionneurs, les travailleurs publics qui ont changé les aqueducs, les infirmières de la belle province, le soleil qui danse, on est en marche le 13. Puis je vois, regarde la métropole, ça construit. Oh, ils sont en train de bâtir, les travailleurs de construction. Avec des grues, ça lance. Puis ici, c'est ma deuxième maison, fait que ne pas jeter laisser des poubelles, des déchets sur la montagne, s'il vous plaît. Parce qu'on a des lapins, de la flore, des écureuils, tous alentour, puis on essaie de faire de la préservation sur la montagne. Et je vous invite, en saluant les camionneurs, je les vois sur la montagne, les camionneurs, les travailleurs publics, les boulangers dans les boulangeries, tabarnak. Des bananes, non n'importe, mais on a bien du fromage. Avec une autre chanson que je vous chante, puis soutenez votre dragon en arc-en-ciel. Déjà en temps supplémentaire que je suis sur la marche, puis il va voir que je vais de retour plus vite, pas près, mais pas loin, parce que, bien sûr, cœur et du fait,
que, et à cause et grâce, et du fait que je dois aller voir un petit peu de culture, de la culture, de la culture. On va aller voir un film, je pense, à 7 heures, avec ma soeur anonyme, la meilleure femme que mérite d'être. Je t'aime bien, Céline, mais ma soeur anonyme mérite d'être 7 fois le chiffre après 6, le chiffre qui suit après 6, le chiffre qui s'en vient après 6, c'est 7 avant 8. 7 fois! On multiplie. Ma soeur anonyme mérite d'être 7 fois plus riche que Céline. Je vous aime bien, Céline, j'ai composé des chansons, mais j'ai pas votre numéro, ma chère. Fait qu'il faut que j'écris comme un fou ma chanson sur la montagne. Pour la Renaissance, il faut que ça danse. S'il vous plaît, mettez dans les bacs votre recyclage, puis mettez dans les poubelles. Sinon, ça va endommager la flore, puis la faune, puis on a des lapins, puis je viens de voir la marmotte pour la première fois quand je suis arrivé. La marmotte, je pense qu'elle est sortie aujourd'hui de son gros sommeil. La marmotte, et si vous perdez des choses, vous trouvez des choses ici, vous pouvez les amener là-bas parce qu'on a les objets perdus. Et je salue mes citoyens qui font de l'entraînement physique. Ça en fait toujours plaisir de voir du monde qui font de l'entraînement physique dans le bas soleil. Le bas soleil et du monde qui s'aime et qui s'aime, c'est ça que j'aime voir. Du monde qui s'entraîne, puis du monde qui sont en train de sourire. Puis qu'on les aime, les camionneurs, les fermiers, les agriculteurs, les infirmières, les pompiers dans les pompes, pas les pompes, puis ça va sur les travailleurs publics que je vois qui sont en train de regarder dans les égouts. Si vous trouvez des piastres, comment ça s'appelait? de 1777. Et votre androgène dragon arc-en-ciel vous encourage à faire de l'entraînement physique. Et ça fait déjà du bien. Je vous encourage et je fais encore appel. Personne m'a répondu au téléphone pendant les 7 dernières années, mais c'est pas grave. Votre dragon arc-en-ciel qui est artiste athlète, double A parallèle. Aspi, j'ai l'Asperger's, je suis Aspi, j'ai l'Asperger's. La condition de l'Asperger's. Et l'amnésie rétrograde, par exemple. Et je vous encourage à faire l'entraînement physique. Ah oui, à des pompes, à une marche. Puis, avant que je continue bien dire de plus, je dois dire ma gratitude. Mon loyer, j'ai payé mon loyer pour le mois de mars. J'ai payé ma facture d'électricité. J'ai payé mon loyer. J'ai payé ma facture d'électricité. J'ai du café, puis du thé. Encore une fois, j'ai payé mon loyer. J'ai payé ma facture d'électricité. J'ai du café, puis du thé. J'ai payé mon loyer. Mon loyer, il est payé. J'ai payé mon loyer. J'ai payé ma facture d'électricité pour le mois de mars. J'ai payé mon loyer. J'ai payé ma facture d'électricité. Et j'ai du café, puis du thé chez la nourriture chez nous. Puis je me suis fait un désert sur un budget. Et le soleil qui brille. Regarde, brille le soleil. Hey. Regarde. Ça brille, le soleil brille. Regarde, ça brille. Les camionneurs, les infirmières, les boulangers dans les boulangeries, on les envoie de l'amour. Aux camionneurs, aux charcutiers, dans les boulangeries, les caissiers et les caissières, tous ceux qui sont en train de couper un fromage, du fromage, du thé, puis dans les caissières, dans les caisses. Et bien sûr, les pompiers, je suis un artiste athlète. Philosophe du peuple, puis je peux m'entendre avec certains on peut faire leur entente. Et bien sûr, moi aussi, j'ai l'agression méchante, j'en ai moi aussi. L'agression, mais méchant, Québécois, vous êtes de ma famille, des fois on est dysfonctionnel. Des fois on est dysfonctionnel, mais vous pas, vous êtes de ma famille. Québécoise, Canadien, Nord-Américain aussi, ben, je peux être citoyen du monde, mais fondamentalement, c'est l'île de Montréal que je connais, mais j'étais un Québécois dans cette vie, mais dans un autre, puis vous pas, on est dysfonctionnel, des fois, de temps en temps. Moi aussi, j'en ai l'agression, mais cher. Faites de l'entraînement physique, moi aussi, j'en fais. J'en ai moi-même de l'agression, mais je m'entraîne, je fais de l'exercice physique pour ma nature, mon individu, mes compétences, mes forces, mes énergies, qui sont en balance, en équilibre, en harmonie avec vous, en tant qu'individu, en tant que nous, en tant que le collectif. C'est toujours une bataille, une danse constamment, c'est jamais, hein? Le soleil de marche, on va chanter.
Le soleil du mois de mars, le printemps, et ça s'approche. Et je suis sur la montagne, votre dragon en arc-en-ciel vous chante. Les arbres vont bien, il va falloir avoir du vert. Les feuilles vont renaître, et les écureuils commencent à danser. Et les marmottes se réveillent, c'est le printemps pendant 7 ans. C'est la tête le printemps pendant 7 ans. Le printemps, 7 ans. Oh, qu'est-ce qu'il dit là? Il ne parle que par la poésie puis de l'amour. Puis les écureuils sont les corbeaux, que je les aime dans la neige blanche, les corbeaux noirs. Regarde, l'arc-en-ciel, ça bouge avec une raquette des fusées dans les airs. Ce n'est pas la guerre des étoiles, c'est votre dragon arc-en-ciel, j'ai dit. Ce n'est pas la guerre des étoiles, c'est votre dragon arc-en-ciel, j'ai dit. Ce n'est pas la guerre des étoiles, c'est votre dragon arc-en-ciel, j'ai dit. Puis ça, c'est le soleil d'aujourd'hui, de ce mars, ben... Ah ouais, pour les travailleurs publics, les travailleurs publics. Les camionneurs, les infirmières, dans les garderies, ça change. Hey! Et les boulangers, ben, ça bouge, puis ça fait du pain. Du pain, les boulangers. Charpentier, ben, des tables, puis des chaises. Pas d'argent pour le concert. Pas de place, ben, pas d'enfer, ben, ça fasse. Du main puis du fer, sans prendre du doux cœur. Un autre verre dans les airs. Hey, pas de l'eau bénite, je veux une bière. Pas de l'eau bénite, je veux une bière. Pas de l'eau bénite. Je veux une bière, puis du vin. Puis tous ensemble, on va pouvoir bouger les montagnes avec le soleil, mon papa qui brille. Amour, santé, chatouille. Oh yeah, mais non, maintenant on va chanter une chanson en anglais aussi. On fait parallèle comme Civilisation bilingue, c'est comme ça le compromis le grand compromis linguistique, on continue de le maintenir. La maintenance pour la défense, Let's go away en anglais, du rock and roll de votre dragon arc-en-ciel. And it is that sun in that march. On the march in the snow, the sun in the march, let's go. Gotta put my hands up for the summer pope. That's the king I know. I don't know, buddy, nothing, not a zero. But if I make a million, gonna give a half to my sister, gonna make a trillion. Taylor Swift, I'm a Swifty dragon, don't miss me, I'm missing rock and roll. You see the hands up in the air, goddess kisses, I know, listen for the crows up in the dismiss. They the generals that see it. For the rainbow dragon pudding that we side of NATO, let's go. For the troops, for the butchers and the bakers and the nurses and the doctors, gotta love them, gotta sing them, then them miss some flavor, gotta sing the sunshine. For that moon rewind, for the new sky till I die, for the new sky till I die. Up in the sky, another satellite. Up in the sky, another satellite. Up in the sky, another satellite. That North supercomputers gotta get it. Listen for that rock and roll up in the nature. For the nature, run that music. For the archangels.h. For that 933.code. For the 933, let's go. For the 933, we roll. Hey, speaking in tongues. I got the goddess blessed for the one. I'll kiss it for the one. They twerk it. They say I can twerk it, me too. I say rainbow dragon, I can please it. Switch it to that BDSM. For the lovers, for the butchers, for the bakers. For the nurses, for the doctors and the nurses and the bakers and the truckers and the train conductors on the roads, let's go. For those construction workers, I sing, yo, they go on the cranes, I go on the cranes, I go on the lane, they got that steel, that cement, they gotta looking for that safety, gotta salute. They building up skyscrapers on the block, new housing on the trucks. That's that cement on that rock, that's that steel, that's we got, that's the mountain, that's we love it. For the dragon, for the rainbow, for we sing it for the let's go, for we sing it for the sun, and I know. I ain't perfect, but I gotta love it, let's go. I ain't perfect, but I gotta love, so let's go. I ain't perfect, I gotta love, so let's go. Yeah, c'est ça, une belle chanson, puis encore une fois la gratitude pour mon loyer est payé pour le mois de mars. J'ai payé mon loyer pour le mois de mars. Ma facture d'électricité est aussi payée, puis... J'ai du café et du thé, puis la gratitude de 24/24 ici sur la montagne, en faisant une autre chanson, puis c'est toujours que mon conditionnement physique, que le vôtre aussi, ça doit commencer aujourd'hui, puis en étant ici, sur la montagne, je dois mettre bien sûr des lunettes, parce que car... il y a la neige. Il y a de la neige. Ça fait
De la neige, ça brille dans les yeux, fait qu'il faut qu'on protège. Et j'entends un oiseau qui chante. Encore une fois, la gratitude. Et j'envoie l'amour aujourd'hui en spécial. Cette marche est dédiée au service de recyclage public. Les services du recyclage public. Du service du recyclage public. Ce que je viens de voir aujourd'hui dans le gros camion, c'est des athlètes aussi. Ils ont mis avec les bras, ils ont mis leurs bras, ils ont mis dans les camions le recyclage, ils l'ont mis dans le recyclage dans le bac, ils l'ont transporté, puis j'ai dit, hey ben, regardez comment ils ont fait, ben c'est des athlètes, je saluais, puis je continue le chemin, puis je médite, parce que moi aussi j'ai 3 services chez nous, hein, 3 services, service de recyclage, service du recyclage, service du recyclage, service du recyclage, puis le service du recyclage, puis le service, bien sûr, du compostage, puis le service des poubelles. Les poubelles, le compostage, les poubelles, le compostage, puis le service, bien sûr, du recyclage. Ça a 3 services. Du compostage, des poubelles, puis du recyclage. Ces 3 services-là, il faut avoir la gratitude. C'est des citoyens, nos frères, sœurs, je sais pas la proportion du genre, là, mais les travailleurs qui ont du recyclage, mais ceux qui travaillent dans ça, amour et santé, puis des salutations. Des salutations, des salutations. Il faut faire, bien sûr, toujours une méditation, puis toujours dire, mais c'est la liberté, ma liberté, votre liberté en tant que moi, en tant qu'individu, avec le collectif. La civilisation est un privilège. Hein? La civilisation, c'est un privilège, méchant, mais la civilisation, c'est un privilège. Tu sais, ma nature en tant qu'individu, en tant qu'artiste, athlète, philosophe, avec la vôtre. Puis hein, je suis dans le public. Hein? Je suis dans le public. Fait que j'ai des responsabilités, obligations additionnelles que je n'aurais pas eues dans d'autres cas. Dans d'autres cas, je n'aurais pas eu les mêmes responsabilités et obligations que j'ai maintenant ici. D'avoir la sécurité puis l'individu de l'autre, avec le collectif, puis en tant que moi-même. Tu sais, chez nous, dans ma grotte des dragons, j'aurais pas eu les mêmes responsabilités, j'aurais pas eu les mêmes devoirs, mais ouais, ici, je vais faire l'entraînement avec des roches. Ouais, certaines roches sont bien pour faire de l'entraînement, puis ça fait pas en faire ici, on va aller par en haut. On va faire une petite visite. Puis ici, en plus, en passant, je veux dire que ici, c'est la place pour faire de l'entraînement physique. Puis ici, bien sûr, c'est une place que je veux construire, bâtir le temple de la déesse. Oubliez ici, le temple de la déesse. Oubliez ici, le temple de la déesse. Oubliez ici que je crédite la fondation pour le temple de la déesse ici. Avec, bien sûr, des bisous. Des bisous en premier, parce que quand je dis je fonde, puis je mets pour la fondation du royaume de la déesse et du dragon qui danse, c'est fondamentalement un appel à un partenariat public-privé que je fais référence, puis je fais appel pour un partenariat public-privé. Puis bien sûr, ce partenariat public-privé, c'est bien sûr pour la renaissance de la belle province du Québec, puis bien sûr pour la renaissance, puis la défense, puis sécurité et service de ce que j'appelle le collectif de civilisation nord-américain en Amérique du Nord, parce qu'on est Québécois et Québécoises, puis nord-américain, dont on a fait le grand compromis linguistique. Il y a bien des années, on a fait le grand compromis linguistique, puis on continue à le maintenir. Des fois, c'est sûr qu'il y a des tensions, il y a des problèmes, mais on continue à le faire moi-même en faisant un effort pour le français de le parler, puis d'écrire des poèmes en français, en québécois, le français du Québec, au quotidien, puis de chanter au quotidien du rock'n'roll. Fait qu'ici, avec votre aide pour symboliser le royaume de la déesse et du dragon qui danse, dont je mets la fondation premièrement avec des milliards de bisous. Des bisous crédités par la déesse avec des pompes, puis du rock'n'roll, puis des chatouilles. Avec ça, des chatouilles. Avec ça, pour la fondation, ici, je veux construire, bâtir le temple de la déesse. Oubliez le temple de la déesse, oubliez, soit la même mère nature qui danse avec son frère le soleil pour les saisons, pour la pleine lune, moitié lune, demi-lune, pour les interprétations des rêves, puis pour la nature ici en 7 étages. 7, le chiffre après 6, le chiffre après 6 avant 8.
que ça soit dans un 7 étages et 7 étages ici. Et dans un cercle, comme un cercle, et bien sûr que ça soit comme dans un cercle, vis-à-vis, face à face avec la maison du dragon, en simple en pyramide de tout ce que j'ai besoin dans une pyramide, puis 3 chambres, une chambre à coucher, une chambre à dormir, une chambre pour faire de la cuisine, et seulement 3 chambres, 5 posters, ça va, mais écarlate, rouge, écarlate, c'est une couleur rouge vive. Ici, la maison du dragon, 3 chambres, seulement une chambre à coucher, une chambre à dormir, une salle de bain, un bain tourbillon ici, construire, bâtir, puis je face à face avec le temple de la déesse oubliée. C'est juste ça que j'ai besoin ici. Puis ça reste, puis ici, je vais pouvoir avoir les portes ouvertes. De toute manière, le Mont-Royal, donc je suis 4 saisons, puis à toutes les saisons, je viens ici. C'est comme ma deuxième maison. S'il vous plaît, ne pas polluer. Si vous venez ici, ne pas laisser des déchets. Pas laisser vos déchets, mettez ça dans les vidanges, puis c'est du recyclage, mettez ça dans le recyclage, parce qu'on a des lapins, des marmottes, on a des écureuils, des bains de la flore, et puis de la faune. Puis je vais juste dire maintenant la version en anglais. Ici. Here, I want you to help yours truly build the Forgotten Goddess Temple. Forgotten Goddess Temple, 7 stories high. In a pyramid, circular pyramid, all I need is face to face with the Forgotten Goddess Temple, the House of the Dragon, right here in the pyramid, scarlet, red. 3 rooms, a sleeping quarters, sleeping room, kitchen to cook, and of course bathroom with a bathtub right here in the pyramid. Those 3 rooms, House of the Dragon here face to face with the Forgotten Goddess Temple to hold full moon, new moon, quarter moon, full moon, new moon, half moon, quarter moon, those 4 moon cycles every 7 days, and of course events for dream interpretations and more spiritual events. Forgotten Goddess Temple, simple, 7 but colorful, lots of green, gold. And of course in a circular rainbow with black and white, 7 stories high here in the circle, and to hold events, dancing and dream interpretations, and Dancing Goddess Army headquarters and the House of the Dragon headquarters here, right here. All I need is that, basically face to face, to represent the Dancing Goddess and the Dragon Kingdom's dream, yours truly's dream. Right here, help support it with yours truly help support it. Right here at the back of the right here of the Belvedere, 93 meters, 93 mètres en arrière du Belvedere. Je vous fais appel pour que vous soutenir cette initiative, que je vous fais appel pour que vous soutenez cette initiative de votre dragon arc-en-ciel. Pour, comme j'ai dit, encore une fois la gratitude. Donc là, je dois me diriger parce que je vais checker l'heure, quelle heure qui est. Il va falloir que je commence à me diriger vers chez nous parce que car et Dieu fait que j'ai un événement ce soir grâce à la culture. Merci pour les billets gratuits, Centre de la culture. Merci pour les billets pour ces initiatives pour les citoyens, pour la culture, c'est super important. On a des billets, puis c'est super important pour la culture de chez nous. Puis je suis un créateur de culture du Québec. Je suis un créateur de culture du Québec. Je suis bien sûr un créateur de culture du Québec. Et bien sûr, c'est l'entraînement physique que j'y fais. Puis c'est super important de vous encourager à faire de l'entraînement physique. Super important. Je vous encourage à faire de l'entraînement physique. Je vous encourage à faire de l'entraînement physique au quotidien. Super important de faire de l'entraînement physique. Et l'entraînement physique a été sera ma médecine et thérapie de choix. Et donc, je vous encourage. Votre conditionnement physique commence dès aujourd'hui avec une pompe, avec des pompes, avec une marche. Et ça commence dès aujourd'hui. Donc, je vous encourage. Super important. L'entraînement physique, ça commence dès aujourd'hui. Et
Je pense que j'ai vu qu'est-ce que je vois là. Une marmotte, je pense. Ah ouais, je sais pas si c'est visible dans la caméra, par exemple. Mais... Ah ouais, je pense que c'est ça. C'est la deuxième que je vois quand elle se réveille, je pense. À moins que ça soit la même, mais ça veut dire qu'elle a fait une grosse distance, mais bon, je pense pas. Mais... Y en a-tu d'autres alentours? Oh, je suis entouré de marmotte! Une autre chanson! Ouais, je suis entouré de marmotte qui chante et puis il me regarde. Il dit, c'est un Asperger's, lui. Nous aussi, on danse. Les marmottes, des marmottes, plusieurs, mais... Non, mais je pense que c'était une marmotte de moins qui vient de se réveiller, mais il se réveille, là, tranquillement. On va aller voir plus, mais... Parce qu'il est en train de hiberner, tu sais, sont en train de... avoir l'hibernation, puis bien sûr, sont en train de avoir de l'hibernation, donc c'est ça qu'ils font, puis c'est super important dans leur hibernation qu'ils sont en train de se réveiller, ils se réveillent tranquillement. Les marmottes se réveillent tranquillement, les marmottes se réveillent tranquillement, les marmottes se réveillent tranquillement, les marmottes se réveillent. Eh oui, votre aspi artiste athlète. Aspi avec amnésie, l'amnésie rétrograde, par exemple, l'amnésie rétrograde, je m'en souviens avoir déménagé, puis avoir la COVID, la COVID, là, ça fait 4 ans, je célèbre, avoir survécu, je suis un survivant de la COVID. En février, mi-février, à mi-mars, ce temps-ci, exactement en 2020, je suis tombé malade. J'étais malade, là, c'était wow. Je pensais que j'allais mourir. Je dis souvent, je suis mort dans la COVID. Il n'y a rien que je veux retourner en arrière. Je dis souvent, je suis mort dans la COVID. Il n'y a rien que je veux retourner en arrière. Il n'y a rien que je veux retourner en arrière. Il n'y a rien que je veux retourner en arrière. Je suis mort de la COVID. Il n'y a rien que je veux retourner en arrière. Il n'y a rien que je veux retourner en arrière. Anyways. Puis c'était vraiment comme la mort. La pestilence, la maladie, puis c'était la mort, la pestilence, la maladie, puis c'était comme la mort, la pestilence, puis la maladie pour moi, puis je suis né maintenant, puis il faut que je naisse, je suis en train de renaître. Dans le fond, je suis en train de renaître devant ce COVID, puis avec chaque fois que je viens sur la montagne, mais c'est comme une autre renaissance, mais une vraie renaissance, parce que je suis mort de la COVID, comme je dis, en 2020. Quand moi je l'ai eu, la COVID, c'était en 2020, tu sais. Ça fait déjà 4 ans, wow. Et bien sûr, puis de la COVID, ben, je suis en train de renaître de la COVID, puis bien sûr, on est en train de changer nous aussi, puis des fois le changement, mais ça peut faire mal, puis j'ai souffert, j'étais en dépression, il y a 6 ans, mais j'ai traversé le Canada, puis cet événement-là, on va traverser le Canada, puis en fait remplir de gratitude, puis d'espoir, puis pour avoir la volonté pour aussi continuer, puis en tant qu'artiste, athlète, philosophe indépendant, puis je suis sorti de la dépression dans cet événement j'ai traversé le Canada de côte à côte, puis j'ai dit combien de choses, qu'il faut vraiment combien de choses qu'il faut faire, puis combien de choses pour que je fasse, combien de choses que je fasse, puis d'écrire des livres d'enfants, des chansons, composer des chansons puis des poèmes, puis bien sûr continuer mon travail en tant qu'artiste athlète indépendant. Puis juste faire, mais récemment j'ai accepté le fait, bien sûr, ces dernières années que j'ai l'Asperger's. Je suis aspi, c'est l'aspi, puis ça fait que j'ai des gestes un peu répétitifs, puis des gestes un peu ritualisés avec la main, des gestes corporels, puis mes obsessions. Ça a fait que l'obsession d'avoir l'Asperger's, bien sûr, ça a fait que l'obsession d'avoir l'Asperger's, ou la malédiction d'avoir l'Asperger's, mais comme sûr, bien sûr, la malédiction d'avoir l'Asperger's, ça a fait bien sûr le fait que
que je suis obsédé par certains sujets, comme la géopolitique 24/24 de chez nous. Le sport, la danse, c'est mon sport préféré. Et la géopolitique, les études de civilisation et l'hygiène en public. L'hygiène en public, des choses comme ça. Ça, c'est des intérêts comme les Asperger's. Puis ça a fait de la malédiction de l'Asperger's. Puis à cause de l'Asperger's, je me suis fait beaucoup d'amis. J'ai perdu beaucoup d'amis dans les dernières années. J'en fait des amis, j'ai perdu des amis. Puis là, je suis en train de renaître. Puis dernièrement, je dois juste gérer mes symptômes parce que s'il n'y a pas de... Il n'y a pas de médicaments pour l'Asperger's. Fait que, les médicaments, ça va en faire plus de mal. Les médicaments, ça va en faire plus de mal. Les médicaments, ça va en faire plus de mal. Mais il n'y a pas de médicaments pour l'Asperger's. C'est juste savoir les symptômes. Les symptômes, c'est, des fois, je vais faire des gestes avec la main. C'est comme, on a des gestes ritualisés, rituels, comme ça, comme des rituels un peu. On répète des choses 2-3 fois. On s'approche trop proche des gens. On a tendance à regarder trop longtemps. Les gens ou les objets, on les inspecte de proche, on les inspecte, on les regarde très proche, de très proche les objets, puis c'est ces obsessions-là c'est des conditions d'Asperger's, il faut juste que je fasse attention, puis quand je discute des fois avec le monde, je leur dis, je les avise, bien sûr que j'ai l'Asperger's, puis il n'y a pas de médicaments. Puis pour l'Asperger's, il faut juste que... That's it, that's all rock and roll. Il faut que je gère la gestion de mes symptômes, puis quand les gens ils savent que je leur explique c'est quoi l'Asperger's, puis que je vais peut-être faire des gestes avec la main, c'est pas parce que j'ai des troubles mentaux. C'est pas des troubles mentaux, c'est Asperger's. Autisme hautement fonctionnel. Puis ça fait la malédiction de l'Asperger's que je peux vous parler puis vous dire 100% que j'avais prévu la situation actuelle en géopolitique, puis même aussi du point de vue des finances publiques en 2019 et un petit peu avant. Mais c'est grâce à, peut-être, parce que une de mes obsessions, c'est les études en civilisation, puis les finances publiques, ça en fait partie. Et donc, on va étudier les finances publiques. Je peux vous dire, en ce moment, Québécois, que la seule manière de sortir où on est au point de vue de finances publiques, au Canada, au Québec, puis en Amérique du Nord, au-delà, c'est ma théorie de la refusion de la dette. La TRD, qui inclut l'intégration monétaire, que je vais vous expliquer maintenant. Donc, la théorie de la refusion de la dette, c'est prendre toute la dette publique-privée, puis se faire une refusion. Fait que toute la dette publique-privée. Donc, je vais vous l'expliquer maintenant. La théorie de la dette, c'est quoi? Puis bien sûr, c'est la théorie de la refusion de la dette. Je vais vous l'expliquer maintenant. Donc, la TRD, ma TRD, et ça, c'est grâce à la malédiction d'avoir l'Asperger's que j'ai fait ces études-là. Puis je peux dire que j'ai trouvé la solution, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Ça, je suis convaincu. Puis il n'y a pas d'autre solution que ma théorie de la refusion de la dette. Du point de vue des finances publiques, où on est rendu avec les finances publiques, il n'y a pas d'autre solution. Ça, je peux vous le dire clairement. À 100%, sans doute quelconque. Puis il y a tellement de choses que je ne sais pas, c'est 3h40, ça je peux le savoir. Mais regardez ça, je vais vous dire, je vais vous montrer combien qu'on paye l'intérêt public en ce moment, l'intérêt, juste l'intérêt sur la dette publique. L'intérêt sur la dette publique qu'on paye, regardez, en 2020, 2021, c'était 20,3 milliards. 1 milliard, 109, 0. 20,3 milliards. Ça, c'est l'intérêt en 2020, 2021. C'est 20,3 milliards qu'on paye l'intérêt. Hello, how are you? Good. Going for a walk, me too. Oh, j'aime ça quand le monde dit.
il me faut un beau sourire, puis c'est toujours plaisant de dire hello and to get a little bit of salutations and a little bit of friendliness here. I think it's somebody I've met before and with the dog there, and I think that's why. But je suis pas sûr, mais je pense que c'est quelqu'un que j'avais rencontré avant, c'est pour ça m'a fait un beau sourire, je dis bonjour. Ça me fait toujours plaisir, parce que c'est pas juste ma montagne, c'est pas juste ma maison, ça nous appartient à nous tous. Puis la sécurité, liberté de ma citoyenne, concitoyenne, de le chien, en toute liberté et sécurité, ici sur la montagne, puis de se dire bonjour, puis de se parler, puis de faire entendre, puis de jaser, peut-être non pas, tu sais, en sécurité puis en liberté, ben, cet exercice-là, puis si je dis à quelqu'un j'ai l'Asperger's, ou bien sûr je veux dire, bien sûr, ben c'est aussi les chiens, un petit chien, d'habitude ça ne fait pas éternuer, mais si d'autres espèces de chiens avec le poil long et épais, ça en fait éternuer. Puis en 2020, 2021, 2020, 2021, 2020, 2021, on payait 20,3 milliards d'intérêts. Juste payer l'intérêt sur la dette publique. Ça, c'est juste payer l'intérêt, servir la dette publique. Le service de la dette publique. C'est ça, ça fait 20,3 milliards. Regardez, 3 ans plus tard, en 2023, 2024, cette année, là, on paye le double, parce que le double de 20,3, ça aurait été 40,6. 2,3 fois 2, c'est 40,6. C'est plus que le double en 3 ans seulement. Ça a plus que doublé payer l'intérêt sur la dette en 3 ans seulement. Ça a plus que doublé payer la dette en 3 ans seulement. 46,5 milliards. 46,5 milliards. 46,5 milliards. Ça a payé. C'est ça que ça a été ici. Donc ça, je vous montre encore une fois. Il n'y a pas d'autre solution, mes chers. Je peux vous dire, encore une fois, je vous le montre. En 2020-2021, on paye 20,3 milliards. 1 milliard, ça a 9 zéros pour payer l'intérêt sur la dette. 3 ans plus tard, la saison budget de 2023-2024, c'est 46,5 milliards. Puis ça, c'est le chiffre officiel de la Banque du Canada. Ça a été pris l'année passée, le 22 novembre 2023. Regardez ça. Il n'y a pas d'autre solution que ma théorie de la refusion de la dette, que je vous en parlais maintenant quand je suis à la descente. Un peu en pente, mais je vais descendre quand même. Fait que, en m'en allant un peu de la pente, on va aller à la descente, puis on va se diriger tranquillement pour boire de l'eau, s'hydrater, puis y aller de retour à ma grotte. Aujourd'hui, ça a été pas un petit parce que j'ai commencé à filmer tard, fait que moi je suis déjà sur la marche, ça fait 4 heures déjà là, que je suis en train de marche avec des nouvelles bottes. Méditation rock'n'roll, venir chez nous à ma deuxième maison. Et puis bien sûr, je vous fais, puis je vous dis ici encore une fois qu'il n'y a pas d'autre situation, d'autre solution que la théorie de la refusion de la dette, la TRD, la théorie de la refusion de la dette. La TRD, c'est la T, théorie, R, refusion de la dette, D pour dette, TRD, la théorie de la TRD. TRD, c'est une théorie, c'est ma théorie, que je suis convaincu qu'il n'y a pas d'autre solution que l'implémentation de ma théorie de la refusion de la dette. Donc, je vais vous l'expliquer, puis tenez compte, puis sachez que ma théorie, ça inclut, dans cette théorie, ça inclut la théorie d'intégration monétaire. La théorie d'intégration monétaire, c'est exactement ce qu'ils ont fait en Europe. Les Allemands, ils ont laissé aller avec le Deutschmark, ils ont intégré, puis ils ont mis en place leur ancienne monnaie, l'euro. Les Italiens ont laissé tomber leur ancienne monnaie appelée la lira, puis ils ont mis l'euro. Les Français de la France, ils ont laissé tomber le franc, puis ils ont mis l'euro. Donc, la théorie de la refusion de la dette, c'est bien sûr une théorie de la refusion qui inclut, ma théorie, ça inclut la théorie d'intégration monétaire. Donc, je vous l'explique maintenant. Donc, prendre toute la dette publique-privée, ma dette privée en tant que citoyen privé, c'est 10 500 $. Ma dette, votre dette, notre dette du Canada de côte à côte, public-privé ensemble, les États-Unis public-privé ensemble, la dette du Mexique public-privé ensemble, des pays des îles, Haïti, puis les autres pays de Bahamas, l'Amérique du Nord, je parle premièrement des pays puis les îles qui font partie de l'Amérique du Nord.
pas d'un point de vue nord-américain, comme qu'ils ont fait en Europe, mais en Amérique du Nord. On peut faire une alliance avec, parce qu'on a l'OTAN, l'alliance militaire, puis on a toutes ces alliances-là, mais ça peut être plus loin, ça peut s'expander, mais ça peut être plus loin que ça. Mais je parle du point de vue en Amérique du Nord, commencer en Amérique du Nord. Et donc, prendre toute la dette publique-privée, faire une refusion, ça veut dire, on va faire la refusion, ça veut dire la refusion, prendre toute la dette publique-privée, vu que le dollar des États-Unis, le dollar US qu'on appelle, le dollar, la devise états-unienne, le dollar américain, est encore la devise, la monnaie de change pour le commerce du monde, pour les finances internationales, pour les échanges import-export global du monde, du globe, du monde international. Et donc, vu que le dollar américain est encore l'unité d'échange pour les finances du monde global, international, puis les échanges et les commerces du monde, puis international, vu que le dollar des États-Unis est encore la devise première au monde pour les échanges, les imports et les exports. Il faut que je fasse attention ici pour pas que je glisse. Comment que je regarde pour que je descende? Il faut que je m'étire. Oh. Je m'étire. Et bon, vu que la devise des États-Unis est encore la devise d'échange au monde première, bien sûr que ça fasse une création, on fait la refusion, on prend toute la dette publique-privée, mettre ça ensemble, toute la dette publique-privée du Canada, mais faire la conversion, toute la dette publique-privée en dollars canadiens, on va la convertir aux États-Unis. Toute cette dette, mes milliards, on rajoute, on ramasse, on additionne avec la dette des États-Unis, parce que la dette des États-Unis, c'est des trillions, milliards, ça va rester pareil. On fait la conversion de la dette publique-privée du Canada, on ramasse, on fait l'addition avec la dette des États-Unis. Mexique, le peso du Mexique, la dette publique-privée du Mexique en peso, on fait la conversion en dollars états-uniens. On fait l'addition, la tête des milliards, avec la gourde d'Haïti, l'autre pays, on ramasse, avec tout cet argent-là, ça va être l'argent initial pour une nouvelle banque de l'Amérique du Nord. 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 Pour une nouvelle devise qui va s'appeler l'UI, U.E.U. Unité échange universel. U.E.U. Unité, échange universel. Unité d'échange universel. U.unité, E.échange, unité, U.E.U. Unité échange universel. Unité d'échange universel. Donc, l'unité d'échange universel égale aux États-Unis. Après ça, on va mettre un taux d'intérêt de 10% maximum. 10%. Ça peut être 3,33, 7,70, 1,56, 9,3. En bas de 10%. En bas de 10%. En bas de 10%. On va faire un gel de prix du pain, du miel, du fromage, du bacon. On va faire un gel des prix de la nourriture. On va faire un nouvel standardisation. Un gel des prix, des biens de consommation. Et bien sûr, on va faire un autre prix. Puis on va mettre ce taux d'intérêt de 10%. 10%. 10%. Maximum 10%, maximum 10%, maximum 10%. Ça peut être moins, mais ça peut pas être plus. Ça peut être moins, mais ça peut pas être plus. Ça peut être moins, mais ça peut pas être plus. Ça, c'est le principe. Simplement. Donc, encore une fois, on va prendre toute la dette publique-privée en Amérique du Nord. On va faire un ramassage. C'est pour ça que je fais appel à ma soeur citoyenne Chrystia Freeland. Sœur citoyenne Chrystia Freeland, que j'ai la Banque fédérale des États-Unis, la banque de toutes les institutions publiques-privées pour soutenir mon frère astrologique Scorpion Bill Gates, mon frère astrologique Scorpion Bill Gates, mon frère astrologique Scorpion Bill Gates. Faire une refusion, là.
Et tout cet argent-là, ça a été tout l'argent en circulation. De point de vue, on peut le faire double biométrique, la main, la voix puis les yeux. Les yeux, la main puis la voix, c'est des objets pour chacun. Et bien sûr, par biométrique, puis parallèle, ça peut être aussi la devise en parallèle, bien sûr, pas juste la devise, mais ça peut être la devise en parallèle avec une monnaie, les monnaies qui existent maintenant, les billets, puis les monnaies les monnaies qu'on a, puis les billets qu'on a, mais ça peut être les deux, tu sais. Ça peut être biométrique, puis aussi les monnaies jusqu'à dans le futur, puis ça, c'est la solution, il n'y a pas d'autre solution méchante. Vous voyez, la malédiction de l'Asperger, ça m'a fait, bien sûr, mes souffrances, puis tout ça, mais là, j'ai la solution pour sauver le monde, peut-être, mais pas le monde, le monde. Moi, je parle en tant que de Montréal, c'est vraiment tout ce que je connais, puis avec mes souffrances, puis mes propres luttes, puis en tant que mes propres philosophies, en tant qu'artiste, athlète indépendant, je suis joyeux, joyeux. Quand je viens ici, quand je fais l'entraînement physique, quand je vois du monde qui font de l'entraînement physique, puis je salue, qui font du bon entraînement physique, c'est super important. Qui s'entraînent, qui fassent de l'exercice, comme ma citoyen qui est en train de faire de l'exercice, en train de saluer, puis en train de faire du bon exercice, c'est toujours important. Du bon mouvement, puis du mouvement de cœur, puis j'aime ça quand je vois les gens faire du jogging, puis moi je fais l'entraînement physique, puis avec ça, cette théorie de l'implémentation, on va pouvoir fonder les deux institutions de partenariat public-privé, parce que fondamentalement, moi c'est un appel pour un partenariat public-privé. Quand je dis soutenir le rêve de votre dragon arc-en-ciel, c'est fondamentalement un appel pour un partenariat public-privé. Public-privé, pour la création de deux institutions de partenariat public-privé, l'armée de la déesse qui danse et du dragon pour l'environnement, puis le dragon pour le service, puis la défense de côte à côte, le service puis la sécurité puis la défense, la sécurité puis la défense de côte à côte, le service de sécurité puis de défense de côte à côte. Je vais aller dire bonjour aux chevaux de la police. Les chevaux de la police. Les chevaux de la police. On va aller rendre visite un peu si on peut. On peut pas. Ah non, c'est fermé. Americain, fait que je peux pas aller dire bonjour, mais. Je vais les saluer puis prendre un vue de loin. Combien qu'il y en a? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a le 7. Le 7e n'est pas là. Les chevaux de la police. Salut. Il parle français, le cheval? Il vous a compris, je pense. Salut. Les chevaux de la police de la SPVM sont en train de se nourrir. Puis le bas soleil qui danse, c'est les chevaux de la cavalerie. Regardez comment ils sont beaux. Avec du noir, puis du brun, puis du blanc, puis du foin qui danse en manche. Le chevaux de la police, le genou de la belle province. Drette le soleil qui brille de Montréal, puis regarde la montagne. Les chevaux de la police, quand ils sont en train de monter, puis ils se regardent, regardez. Ils écoutent, puis ils dansent tous ensemble, puis ils font de la nourriture. Ben du foin, ils donnent du foin. Les chevaux de la police sont en train de se nourrir. Et ils font un beau regard. Ouais. Bye.
pense qu'ils viennent de se donner des bisous. Salut ma belle! Those are the horses. Those are the horses. Oh, the cops. Horses are the police. Feeding on that hay. Horses are the police. Feeding on some hay. I don't know if they said please. After they get that nourishment lead. I don't know if they said please. After they get that nourishment, please. They be eating all that hay. And you know what? I don't know what they say. But I do know that they horses. Horses of the police. Yeah. Eating on some hay. They're the horses of the police. Eating some of that hay. I want to see Dwayne Johnson. Come here, do a little scene with me. Dwayne Johnson, a little bit of Dwayne Johnson, me and Dwayne Johnson do a little bit of movie scenes here, man. Horses, a little bit of comedy, give some charity, you know. Dwayne Johnson. Still waiting for Dwayne Johnson to come do a little bit of boogie boogie with Rainbow Dragon and the Pride Parade, you know. Out of the closet, maybe, maybe not. I don't know. I'm hoping, hope, you know. Anyways, keep on riding towards the sun. And that's the public, the one. And I got that. Grateful, thankful, my rent's paid, electricity bill's paid. Got food and coffee, and always overtime, every time. You already know the drill. It's yours truly, Rainbow Dragon, and already got some good steps, and got some good in, and you know, my fitness journey always starts today. That's what I say, and it can start for you also. So as I go now in the sun, maybe I can do some of those push-ups and do some more drills in the sun. And gonna first go get that hydrate. C'est important maintenant que j'aille m'hydrater parce que la température, mais ça a monté, puis même qu'il a commencé à faire un peu chaud, fait que je pense envisager changer de manteau. I thinking a little bit about changing my attire, you know, my garments, my jacket, putting on a little bit of that red, and maybe change it. Maybe I'll change it in, but it's not if I go towards the sunset. Sunset is at 7 now. Le coucher du soleil est à 7 heures, so days are longer and longer, and it's gotta get out of the way. For my citizens jogging, salute, jogging there, see 3 jogging, and super good for the body. And I always love when I see fellow citizen there jogging. That's west, and my other fellow citizen there jogging east. So I always love it. I always love when I see people exercising. Brings me joy, and it's something that, of course, I do a lot. Do a lot of exercising myself, and I've been on the fitness journey. Started 6 years ago, and
I don't want to go back to nothing, you know, where I used to live. There was lots of mold, and I just kind of like woke up in a way, man. Je survived COVID. J'ai survécu la COVID, et puis, you know, je suis ici. I'm here just doing, meditating, you know, je suis ici en train de méditer, puis faire des choses, and, you know, we got secrets. We got things which we, myself included, I'm mediocre, average, so at, but some other things I'm great, but being mediocre, average, and so. There's some things while being mediocre, average, and so. Crow says, yes, I know. I am also great, super and excellent, and some other things, so kind of balances harmony. We got civilization, the nature, the individual, and the collective, l'individu puis le collectif. Et puis ici, you know, now my family, Quebec, Canada, Montreal. It's really all I know. You know, you're my family now and have been for many years. With ma famille maintenant, puis Québec, Québécoise, puis Canada, puis ça fait des années, puis des années, puis des années. Puis we gotta get that integrate, you know. We gotta throw a little bit of that. Throw a bit of that west side. Just gonna pull my pants and just gonna tie my belt, man. Belt's getting loose. I don't know if I lost weight recently, maybe, but I keep on forgetting to weigh myself. J'oublie encore de prendre mon poids. Mon poids, je sais pas. Gonna reach 6 feet soon. Trying to reach 6 feet. 6 feet. J'essaie de 6 pieds, pas pouces. Faut que ça pousse, pas des pouces. Faut que ça pousse jusqu'aux 6 pieds. Votre dragon en arc-en-ciel, là. Un beau soleil, puis encore une fois, you know, I always meditate what's happening now. Truckers, warehouse workers, butchers, bakers, nurses, firefighters, you know, and daycare workers. Je médite toujours qu'est-ce qui se passe dans les infirmiers, puis infirmières, puis here, you know, you got a little bit of information. You know, you got the ski, sentier de marche. The ski is over now, I guess, unless there's a big snowstorm. Le sentier de ski, quand même, la saison de ski est quand même finie, à moins que ça change plus, là, mais sinon, c'est quand même une affaire qui doit être respectée, mais c'est quand même fini, je pense, pour cette saison, quand même. Mais ici, here you can see Mount Royal, you can see the classic, and see where the information, of course I know it all inside out. Moi je connais bien sûr pas mal toutes les informations, mais il y a toujours des choses que je dois quand même explorer. There's always things I gotta learn, because the mountain is huge, eh? So you got things explored, and it's just the island of Montreal. It's 2.5 million people, juste l'île de Montréal c'est 2.5 millions, mais what do I know? I know today, now, do some radio waves, do some sunlight, sunshine, or some rock and roll gratitude, and always immersed about all the things coast to coast, what's happening across Canada. Je suis toujours immersif, puis qu'est-ce qui se passe à travers le Canada de côte à côte, and we gotta build that defense coast to coast, North America, Cette, Skylink, you know, gotta link that coast to coast, defense coast to coast, build more satellites, and la Dragon Army, qu'on doit construire des armées, puis des satellites, puis bien sûr qu'on fasse la construction d'autres satellites en train de regarder, puis faut que m'hydrater, faire de l'hydratation, correct. Yeah. Faut que je m'hydrate. Je vais boire de l'eau. I gotta hydrate.
Oh yeah. Got me some of that good hydration, you know. Je fais de la bonne hydratation. Thank you, Public Works. We got lots to do. Work, travail. On est aqueduct, we got security and safety, man. It's World War III mode, là. En mode de Troisième Guerre mondiale que je suis depuis 2019, hein. So I predicted the geopolitical situation now. So I always march and always meditate in parallel to what's going on and I think that's going on now and what's going on, you know, tout ce qui se passe maintenant. Puis bien sûr, le soleil, mais en 2019, j'avais fait bien sûr une analyse, ben, la géopolitique, puis j'avais prévu bien sûr, ben, qu'est-ce qui se passe maintenant. I predicted, of course, the things that are unfolding now and the things that are happening now, and I predicted, of course, the current situation, the current global geopolitical situation, you know. I predicted it back in 2019. I did predict it. Parallel, not exactly, but I did predict pretty much the unfolding geopolitical situation, the unfolding march towards an international conflagration and a World War III scenario. And I did create that workout training program system. I created it to go hand in hand with such a scenario, you know. If you don't know what I'm referring to, is that back in 2019, you know, it's an independent fitness captain and geopolitical analyst and theorist that predicted that situation, and I kind of foresaw the trend towards an international conflagration, in other words, a World War III. J'avais prévu, bien sûr. Can I pass safely? Je peux-tu passer en sécurité? À cause de lui? Yeah. No, of course. Yeah? Hey, buddy. Oh, because I got some allergies, you know? Oh, okay. Yeah, but Except for poodles. you're outside, don't worry. Yeah. Hello, beautiful. I love his eyes. Thank you. And they're very blue. Yeah. Like the sky. Bye. He wants to play, eh? Sorry, buddy. Next time. La prochaine fois. Parce qu'il faut que je fasse attention à certaines longueurs de poils de chien, puis d'acide d'assaut. Rock and roll. Acid d'assaut, rock and roll. And, gotta get it for the drill, gotta get it for the public works, planting some trees and doing some plantations and cutting some of those trees as we go, of course, on the march. Beautiful sunset. Vous avez-tu coupé l'arbre? Pardon? Vous avez-tu le coupé, l'arbre? Non, on peut juste enlever les branches. OK, OK. Ouais. Ceux-là, ils vont en avoir quelques-uns à enlever parce qu'ils sont assez maganés. Ouais. OK. Je me demandais par curiosité qu'est-ce que vous êtes en train de faire par ça. J'aime bien votre camion avec les feuilles puis le émondage, vous faites, OK? Ouais, c'est ça. Exact. Cool. C'est quoi les machines que vous utilisez là-bas? On a un chipper en avant. Ouais. Puis entre les deux, il y a une pince pour charger les bio. OK. Puis en arrière, c'est la boîte vidange, donc quand elle est pleine, on peut... OK. Sais-tu, excuse-moi, je vous dérange avec les questions de même, là. Sinon, je peux m'en aller, là. Je suis bien curieux, où qu'elle est fabriquée la machine? OK, tu sais pas, t'as pas checké dessus? C'est-tu Bombardier qui la fabrique? Ben, ouais. C'est Vermeer pour la partie en avant, mais ça, c'est tout custom, que tu peux pas acheter ça comme ça. OK. Bon travail, soyez prudents par exemple, puis rendez-vous en sécurité chez vous, mes chers. Ciao. Après-midi. Ouais, sur du émondage, they're doing a lot of work there, and they're doing for the work, and they're keeping it for the work to get that drill, and they got a lot of work. You know, on a beaucoup de travail à faire. C'est toute la belle province ici chez nous. Je peux être mes cousins et cousines,
my cousins, my cousins, and that's it, that's all, and that's how we rock and roll with the corbeau and with the crows, up here they love and they love it and they love it, and this could be, who knows, man. So many things I don't know, and maybe I don't know. Like I just woke up here, I remember just moving to a better place and all the work that I've been doing independent in the past years. Je m'en souviens juste le travail que j'ai fait indépendamment pendant ces dernières années. It's like, right here. Gotta get it for the drill, and told them, of course, to get back home safety and secure. Be soyez prudent, be prudent, and it's always prudence. This work has got to be done, and for your environment, et mondage, and gotta be some of that drill. So I ask a question. It was this bombardier who did the work, and I'm always curious about everything, everything that's going part of civilization. All my cousins. Je suis toujours curieux de la civilisation. Ça, c'est mes cousins. Tellement de choses que je sais pas. Je sais mes affaires, la géopolitique, l'entraînement physique, la danse. Puis, bien sûr, la géopolitique, c'est ça que je connais, les études de civilisation. Puis, je suis un maître en géopolitique. I am a master in geopolitics. So many things I don't know, but I'm always curious and gotta work together because now we all we got, North America. But they're my family, so that's it. That's all how I roll. I got their backs, and j'ai leur doigt à eux autres. Puis je suis pas parfait moi aussi. I got aggression, but I channel it. J'ai l'agression, mais je m'entraîne, Je m'entraîne. Je fais l'entraînement physique, tu sais. C'est l'agression. Faut s'entraîner, faut faire l'exercice. My cousins, mes cousins, ma famille du Québec, du Canada, Amérique du Nord, pour la paix mondiale, my North American family, Québec, Canadian, here they are. Also Canadian Armed Forces. Gotta salute, Gotta salute. Gotta salute. And gotta salute the Canadian Armed Forces, but if you put on the uniform, you gotta start national defense with, and then you gotta start the national defense in the daycares. In the daycares. You gotta start national defense in the daycares. Faut commencer défense nationale dans les garderies. Dans les garderies, mais j'ai changé les couches puis lire des livres d'enfants. C'est là que ça commence, mais that's where national defense starts. My brother, citizen Bill Blair. Call from the Rainbow Dragon, brother, citizen Bill Blair. Call from the Rainbow Dragon. Un appel du Dragon Arc-en-Ciel pour le ministère de la Défense. Un appel pour le Dragon Arc-en-Ciel pour le ministère de la Défense. Un appel pour le Dragon Arc-en-Ciel pour le ministère de la Défense. Allez changer les couches dans les garderies. C'est là que ça commence, la défense nationale. Avec nos enfants, with our children. I wrote some. Help me publish National Defense, la défense nationale. Je vais écrire un couple, mais aider à faire la publication. It's work, man. I can say I'm joyous today. I'm grateful. Je suis joyeux aujourd'hui, puis par la gratitude aussi, parce que tout ça, c'est un privilège. Puis I got everything I need. I'm stressed financially. I can always use some hugs, some kisses, some of that good rainbow loving, Je peux toujours utiliser des chatouilles, des câlins, des massages, des choses bien. J'ai juste du stress financier, mais je suis joyeux, content. That's all. À part le stress financier, je suis bien. Besides the financial stress, I'm good. I rock and roll and
Always thinking about everything that's going on now. All across North America, the railroads, the butchers, the bakers, the truckers, security on the roads, la sécurité sur les autoroutes, la sécurité bien sûr avec des camionneurs. We're gonna go by that Westmount, on s'en va par Westmount. Let's go. Feels good saluting my fellow cyclists. Going for a little bit of workout and always getting that salute. Encouraging, we gotta mass finance it. Faut qu'on finance. Gotta mass finance fitness. As I go now in the most affluent, richest, wealthiest neighborhood in Montreal. What is that, Westmount? Quand je m'en vais vers Westmount maintenant, le plus riche. Puis on va de Montréal, puis venant de la montagne. Regardez ces belles roches. You see those rocks. So this is the other peak. You got 3 peaks in the mountain system. Mont Royal proper, where we were. Où qu'on était, Mont-Royal, rendu. Il y a 3 sommets, le sommet de Mont-Royal proprement. Westmount, puis Outremont. But so many different names. Eh? You could name it Love Peak, Strength Peak, Sun Peak, Moon Peak. I call that Sun Peak. Sun Summit on the Love Mountain, Love Peak, Moon, Sun, Star Peaks. Stars, Moon, Sun. And they change names every day, blah blah. Je dis toujours, je peux dire que les noms qu'on donne, c'est la montagne du Mont-Royal. Ça peut être le Montréal, ça peut être le Mont-Royal. Ça peut être le sommet ici du Mont-Royal. Ça peut être le sommet ici, ça peut se nommer bien sûr du Mont-Royal. Ben, ça peut être aussi Outremont. Ça peut bien sûr Outremont, ça peut être des étoiles, de la lune et du soleil. Mais il y en a 3 sommets dans le système de montagne. There's 3 peaks in the mountain system, so. Oh, it's a bit trickery here, but I see somebody else came before because I see the footprints. Je vois les signes de... Regarde, quelqu'un d'autre qui était venu ici. Somebody else came. Quelqu'un d'autre qui est venu. Yes, Crow, I love you too. Pledge your allegiance, prêtez allégeance, légion. The crow loves me, I know it. Le corbeau m'aime aussi. Yeah. Fuck. Yeah. Oh, fuck. Yes, I love you too, Crow. Je vous aime aussi, le corbeau. I love you too, my legions, pledge your allegiance. The crows in the snow, they sing it as I go. J'entends les corbeaux, ils disent bien fait, beau travail aujourd'hui d'entraînement physique, personne n'a fait comme toi, dragon arc-en-ciel. Nobody did it like you did it today. And they're the only ones that witness. Les corbeaux, c'est mes témoins. Les corbeaux, c'est mes témoins. Les corbeaux, c'est mes témoins. That's it, that's all. Rock and roll, c'est tout.
That's it, that's all rock and roll. If I know anybody who deserves to live in houses like this, this is my anonymous sister friend here. It's called Chemin du Belvedere. So gonna take a little bit of that drill, you know, so look how it's done, you know. So see with the sunlight, wow. Just the reflection is so nice. Reflection, 80. This is Belvedere. Chemin. It's Belvedere. Just love how the sun just in the picture, just that's really good. See golden and black like that. So, oh, my anonymous sister friend, the greatest woman that I know, with deserves to live in a house like this. Ma soeur anonyme mérite d'habiter, d'avoir la résidence dans une maison comme ça, mais pour moi c'est quand même gris. Je mettrais quelque chose, j'ai besoin de plus de couleurs maintenant. Je l'aime bien du point de vue de l'architecture. Ne me comprenez pas mauvais. Do not misunderstand me. I do need some more color. House of the Dragon need to be that good rainbow. La maison du dragon, ça doit être du bon arc-en-ciel. It's always good, and I'm gonna check. All the crows are going that way, so it says go come with us on Summit Road. I get legions. Sometimes we gotta follow orders, instructions. Sometimes you gotta give. Sometimes you gotta follow. Sometimes you gotta give orders. Sometimes you gotta follow. You know? Sometimes you gotta give orders. Sometimes you gotta follow. On that house there, that's for my anonymous sister friend as well, will be good. And that one there has been left 7 years at the corner between 53 the Belvedere and 57. So for 7 years it's been left and it's been passing there. I haven't seen anything done with it, but between 57 and 53 the Belvedere, so we'll love to get it, let's repair. Pendant 7 ans, il y a une maison là-bas à Westmont qui a laissé comme ça pendant plus que 7 ans, mais avec l'amour, le château et puis des chansons rock'n'roll puis des bisous avec ça, mais on va pouvoir la réparer puis mettre beaucoup d'arc-en-ciel puis du blanc puis du bleu ensemble avec l'arc-en-ciel puis avec le rouge. Ça peut être ensemble. Complementary. Complémentaire. Complementary. Not contradictory. Complementary. Complémentaire, non contradictoire. C'est complémentaire. C'est la civilisation et la nature. Just like civilization and nature, complementary. Complémentaire. Work in fusion. Faut travailler ensemble. On the road, man. Gotta get that complimentary. So here we are at the Summit Road and Summit Circle, and I gotta say I love me some of these lions here, but they're so nice, and
kind of majestic. Wow. I love me some lions, but I also love snakes and scorpions, and the lion and the snake doesn't have to be contradictory, but can be complementary. It can be complementary. So here we are at the summit, where if I know somebody, like I said, who deserves to live in a house like this, it is my anonymous sister friend and the greatest woman that I know. Si je connais quelqu'un qui mérite d'habiter dans cette maison ici, des maisons comme ça, mais c'est ma seule anonyme, my anonymous sister friend, and we're gonna see a little bit of that beauty of the south, and Montreal is. This one's nice also. I can see my anonymous sister living in any houses here. Dès que je verrai ma soeur anonyme dans peindre des champs, des maisons ici, Westmount. Oh yeah, you're gonna see. Because metropolis, see? This is city of Verdun, so you got arrows. And every arrow points to a direction. Chaque flèche, ça montre une direction. You got Westmount Park. Et chaque flèche, every arrow shows Mount Johnson. Every arrow shows a direction. So you can situate yourself. So I gotta give a sunlight building. So I gotta give a little bit of shadow because this is really cool. Look at that island. My metropolis. See the river. Vous pouvez voir la rivière. Puis c'est vraiment beau qu'ils ont ouvert ici. It's really good that they open here. So just gonna take some sets of pictures and wow. I'm the island, you know that I love it. Love my island, love my city, mon île, ma ville, ma cité. Puis thinking about the farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, les infirmières, les pompiers, les travailleurs publics qui sont là sur les autoroutes. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Travail de construction, puis je vois pour le Renouveau, puis ça, on peut voir, bien sûr, we can see the downtown core area there, we can see the downtown core area with the mountains, we can see a lot of construction being done, on peut voir beaucoup de construction qui est en train de se faire, bien sûr, puis on peut voir la construction, oui. You can see the construction work right there, see? Yeah, we got a lot of mountains, on peut voir, bien sûr, des montagnes aussi. And we can also, of course, see the bridges and we can see the downtown core area. Et on voit bien sûr le coin de centre-ville, and I get that admiration and see there, you can see my favorite skyscrapers is there, but what a beautiful sight. This is just incredible and amazing, so beautiful. Vraiment beau ici, c'est beau, and just so peaceful, seeing all the way through the border with the US, seeing all the way the mountains, see mountain ranges, mountain peaks, see how many mountains we got. Yeah, we got those mountains, see? On a les montagnes, puis Mont Saint-Hilaire, Mont Saint-Bruno, Mont Saint-Bruno, Mont Saint-Hilaire. We got plenty of mountains, you know, so many mountains down the ranges. You can see them far away, just like they can see, of course, the mountain, our mountain, my mountain, our mountain, Mount Royal from their place. Les autres ici peuvent voir, bien sûr, de la montagne. I don't know how good it is in the camera, but you can see, of course, the mountains there, and you can see the mountain ranges. So
here we go. This is another site. This is called on the summit. So it's really nice, and you can come enjoy here. And got a park there. It's a bird sanctuary. If you go, there's birds. You can go to there, to there, to there. So you got some bird sanctuaries, and you got yourself a little color here. You can see more of the city there. Vous pouvez voir l'île aussi, là-bas. So you see, there's the vlog. This is it right here. So that's all it is about. C'est tout qu'est-ce qui se passe, and gotta get that drill, build more. Look at that beautiful city. Isn't that the most beautiful city? You can see the pyramid, my skyscraper favorite one, the gratte-ciel avec la pyramide. And we gotta build more, you know. I don't know how the pyramid's built, but I know we gotta build some more skyscrapers like that right here. Je sais pas comment les pyramides ont été faites, mais je sais juste qu'on doit construire plus de pyramides ou de villes avec des pyramides ici. That's it, it's right here, man, Montreal, you know. It's Montreal, that's all I know. C'est tout ce que je connais vraiment, c'est Montréal, you know. It's Montreal, you know. It's really all I know, really. Well, I know the world in my writings. Je connais le monde, past lives, previous incarnations, des incarnations, des vies antérieures, des choses comme ça. All I really know is right here, Hawk Island, Island on the Hawk, roundabout, surrounded by a river, la rivière de la passe pour une rivière. That's it, that's all. Towards the sun. Saluting all the firefighters, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks. Salutations aux fermiers, aux pompiers, tous les travailleurs. Tous dehors. Tous dehors. Towards the sun, we go back to the headquarters. Vers le soleil en retourne. Got a bear. Bye. It was nice smiling and saying hello, un beau sourire, puis un beau bonjour, puis avec le gros chien, puis now we go back on these steel toes, back to the mountain. De retour à la montagne. Vers la rivière, towards the river we go. You can see you can see Montreal there. Vous pouvez voir Montréal là-bas. You can see it. It's very good. Nice sun, very strong, I gotta say. Once again, grateful, thankful, rents paid, electricity bills paid, got food and coffee. Saluting the firefighters, butchers, bakers, nurses, doctors. And always grateful, la gratitude. Je suis en train de dire ma gratitude encore une fois. J'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité, j'ai du café et du thé. Ayant payé mon café, ayant du café, de la nourriture, du thé, puis bien sûr payer mon loyer pour le mois de mars, payer ma facture d'électricité. Je suis bien sûr ici en faisant la méditation, saluant les pompiers, les boulangers, dans les boulangeries, les infirmières, dans l'Amérique du Nord, du Québec, de la province. Aujourd'hui, cette marche spéciale est dédiée aux ceux qui travaillent dans le service
the recyclace. Today especially dedicated, but not only to those working in the public recycling services, public recycling, which I get it once a week, comes to the dragon layer, takes the recycling. So to the recycling workers, on those big trucks. At least to me, look, see the island for Varlil, and we got systems, and we can do change. Nothing that I want to go back to. I want fitness. Great gratitude here on Sunnyside. Good day to see Sunnyside. I am on Sunnyside, but my favorite street name here is Sunnyside. Sun rises and sun sets at every second. Le soleil se lève puis se couche chaque seconde quelque part dans le monde. Here on Sunnyside. Il se lève dans le monde quelque part dans le monde à chaque instant, chaque seconde. Encouraging my citizens to do workout, train and exercise. Font de l'entraînement physique. Super important for the body, get that exercise, Encourage citizens to work out, train, exercise. Gotta do for the workouts. Gotta do for the drill. Faut qu'on fasse bien sûr l'entraînement physique au quotidien. That would be great for my anonymous sister, for instance. Parfait pour ma soeur anonyme. Always feel good when I work out. There's some stairs here. You can go up and down. And we're not going to take that route today. We're just going to drill it by Victoria. Par Victoria, mais il y a des escaliers qui descendent puis montent. Puis sometimes I take them, sometimes they first les prends. Mais keep in mind, from here to my place, I still got about an hour and a half. 1h30 jusqu'à chez nous. Fait que I put the timer, so if it's 4:40 was to signal that it's time to be back if I'm still on the mountain, because I got a show at 7, j'ai un show à 7h, puis I gotta go shower, I prends la douche, puis change and get that show. Go to see that show at 7, pour voir le show à 7h, le show culturel, 4h40, 4:40, so that was my alarm in order to let me know, of course, that I'm not gonna be late, in order to make sure that I start heading back. Pour m'assurer, bien sûr, que je suis de retour, making sure that I get back, Gotta get those drills. Gotta get those drills, man.
Gotta get those drills. My anonymous sister friend would be great living there. Right there, 77. Sunnyside. My son name is Sunset, Sunnyside. Turn your heads left and right when you cross the street here. Make sure. Friday prudence safety. Thank you, farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, carpenters, electricians. Even those IT workers. Firefighters, and fast food worker cooks today for those picking up the recycling. Aujourd'hui pour le recyclage.